Это так говорят хилы в моей команде. Опять те же. Бам-бам-бам. Бам-бам-бам-бам-бам. Просто в эти режимы никто больше не играет. Только вот это две команды, да? Я И он опять лучник на- без чести. Думаете, он опять будет на 3 ребята, так что... Пикать и чё? Умай. Эский хилинг. Охуенчик, просто меня ранил самый... Где новый сезон еще не... Новый сезон еще не наступил, все еще плохо. Нормальный он, нормальный. Нормально. Ну такого сексуального юноша, а что у меня шиша дымится, простите. Да. Чё пикнешь? Я? Короче, погоди, я даже не знаю, так сказать, прости за фулюрку, ты сказать, не знаю. Я даже не понимаю, у меня шиша дымится от того, на кого ты играешь, или на тебя? Время пошло. Простите. Не могу это Ковбой с горбатой горы, эльф транссексуал, блин, девочка-лисичка, блин, и азиатский ученик, блин, натягивающий свою тетиву, блин. Это другой, это Ниф. Понятно? А я не понимаю, а где... Вот он. A mild inconvenience. Бам, Понятно. бам. А чё вы все умираете? Ёб твою мать. Алиса уже умер. Вот и умирать. Я не прикольно опять больше. Придется детектив. Ты играешь Алисе. Put them in the ground. My strength will be yours. Можно, пожалуйста? На стену. Да, я там эти два шота дала на. Сколько не мешает. Че на одну птичку убежал? We are making Её забустили? Серьезно, что спасти? Прикольно. А папка где? Там же. Тут. Да, баб. Сейф ми, сейф ми, сейф ми, сейф ми, сейф ми, сейф ми. Папаха на сейзер. Добил, добил. Нормально. Нормально. Нормально, маня. I will give you shelter. Шелтер, он везде шелтер. Сверхи как бы. Теперь уже нет. Все у нас? Андрей. Я уже спрыгнула. Она Толкайте бота, бота толкайте. справа. Да толкает, больше толкает. Я наверх против. Теперь уже опасно. Убейте Алису на колено. Может резать, если резать? Пятинчик, просто мимо щечку. 2 ДД на ХД. Она на меня ударила! We are making progress. Keep pushing. Нормально. Step right up. Звоним. Что, Миш, хоть по кому-то не попадешь, найс ковбой.
Если они все спрятались, это в зоне пульт идти. Не опускать, сталкивает на врага. Она меня поможет. Да, что там, там? Ну, блин, ну... Нормально, нормально все. Helden sterben nicht. Все, надо отходить, у нас тут только один этот. Уходим. Надо смотреть, что тут сейчас, блин, запушит. Не запутаться, хорошо. А куда она, блин? А, все, она решила знаменитей, И хорошо. ботов таскает. Да, все, Митик, давай, беги вперед. Ай. Бего, 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 бего. Меня, блин, постоянно. Ты присади, я, блин, ее дважды кулаком. Видишь, ты кулаком, блин, да? Минус крыса. Минус я. Я в стеночку зажал. Алло, Нормально, два шотика, риск или риск. Gegner require the robot. Даже не живу. да, бейте резко. Опять наверху. Крыса. А, она снизу. Желательно. Блять. Я хотел просто... Минус 2 кило, ребят. Ловите, как мало. А почти спрыгнул вниз. Нет, спасибо. Успел нарезать и умер. У нее там телефон. А, здесь, а говорю, Ой, Если- ебать! Кто-то на мост выйдете? Денком подлетит. Спасибо. Странно пишешь. Ага, нет. Против симметры, блять, попробуй резнуть, сука. Работа Мне- нет. Суицид рейс. Я тебя, блять, закопаю в метрополитене, который палец вырвал. О, Стэнсон хорош. Похер мне вообще там на эту Мойру, блядь, на мухауте. Блять, просто фундаментально. Какая-то мэра вообще похер, блять, у меня урон... Просто разогрел. разогрел свой паяльник. Ага. Не, ну меня же не зря в Старкрафте пидорасы называли, потому что за против играл, блять. Ну вот, продолжаем карьеру. Машка, а что Ну, такой уже в грустный другой свет у игре. нас? Не знаю, почему такой грустный. Какой грустный свет. Включи. Ну да, уже темно. О. Опять же, для тех, кто не в курсе, в Старкрафте реально протасы считались Немножечко подождем, токсичной расой, потому что... Что, еще две? Классно. Потому что у протасов есть такие юниты, которые называются грелки. Как же их? Академ, не напомнишь, пожалуйста, как они называются в этом? Грелки в не играл. Старкрафте? Как пустоты? Сейчас. Я же не Пионы, играл, надеюсь? даже. Или, может, что такое пион? Я вот не знаю, что такое.
Не, пилон это энергетическая такая штуковина, на которой можно строить здания протовские. Void Ray, по-моему. Да! Ну, Void Ray, да, грелки. Да. Включаешь разогрев и жаришь. Я просто не помню, как они по-русски называются. Что-то это... Пилоты пустоты или что-то... Нет, не пилоты. Короче, Void Ray, неважно. Вот. И, короче, когда они нагревались, это был кошмар. Просто полный. Особенно если они в группе, там, сразу в стаке. Это жопа полная. Они выжигали все, что видят абсолютно. Любое здание, любого юнита. Почему игру не ищем? Вы не хотите больше легкую трясу во вражеской команде, что ли? Ну это к Маше вопрос, Маша же. Вроде как это, они пошли включать свет и что-то еще делать. Ну, ладно, Ну, важно. это недолго. Ну да. Или ты, Машка, хочешь перестать играть в аркадки? Now traveling to Kanizaka. Yes. Гоген Бенгені Ганса. Это мини 79, кстати. Ганза и Ниген Бенгені. А, Всё, Стэнсон уже... у вас размен? да, Это я. пардон. Или это Фен уже летит на меня? Так, Трейса это кто? Каниен, так. А он все еще на этом, на Ханзу. Кто-то нашел где-то Ханзу? Да, Пардон, О, Кадьян. я нашла. In my world, there are no secrets. ой, все. Стэнсон аптечку мою сожрал. Разве? Ой, я себе большую пойду возьму. Если честно, я тут аптечку Ну, вообще кто-то не где-то видел. Ханза слышит? А Я он, убил, Стэн- по-моему. Сосать, вот лежать. Булим Ханзу. Так, это... Денчик, я тебя слышу. О, аптечка, кайфуха. А, Ханзо где-то слышу. Слышу, справа где-то есть, отсюда. Мгм. А, он убил Трису. Иди на звук. Мария, за что? Так я его тоже бахнула, сори. Ну, Что-то он охуел. Что за фистили Ханзо? Да. Он постоянно два фистера за Ханзу бегает, в шоке просто. Что уже другие челы? Ну все, мы походу насакаем сейчас. Select your hero. Все, мой мальчик, твой. Опять Мишка сел мне на компьютер. Я тоже на компьютере сидел. Сейчас мне курлера будут опять в руку на компьютер. Найс. Дадут раз. Amazing. Ну, какие там ваши тащерские пики? Где он татуирован тащерский пик? не, хочешь тачерский пик, ради бога. My throne is where I Я say it is. подстроюсь. Я подстраиваюсь. У меня вопрос, почему игра не дает мне, так сказать, выпрыгнуть? Нахуй, как говорится. Ребят, сейчас Что он делает? игра там уже начнется, А пора. что, вы все тут подстраиваетесь? Да. Почему игра не уважает мое Давай, желание Машка, выпрыгнуть тебе нахуй? One. Все, молодцы. Objective unlocks in 30 seconds. Let's go win this thing. Ну, такая же, не включаешь. Помянем.
А, у них 2 танка, все помянем. Ну, мы туда и не заходили. Их там нет. Ну, около центра я посчитал. Нормально. Нет хил, нет хил, нет хил. Кидаю билетики как могу. Билетики, но на экране мой любимый клиент. Ханзо у нас. Пизда тебе. Бля, иди сюда, мой лучник. Нормально, Стэн. Знаете, бля, если бы Сенс еще в том отвратительном скине был, я вообще был закомментил даже. Фу, блин, обнять. Нет, нет. О, они тоже королева. Здесь только может быть одна королева мы сводим. Forward spawn activated. Пуш, пуш, пуш. Найс. Ага. Ага, ага, ага. А, нормально. У них уже где-то слева ползают. Я Коля сдвинул, она сразу. Тебе скиллов. Отступайте, либо сдавайтесь. Быстро пересадиться. А кто там живет? Угадай, кто? Ты ховаешься? Я Называется. один. К винту пойдем. Я не уверена, ладно, лучше там. Отпилять. Я уже нашел. Он уже зажал аптечку. Forward spawn loss. Могу шесть самостоятельно. Ну все, ёбка, пошел опять. Ну все, left the гами. Так кто был? А у них вообще вся команда, там трое человек осталось. Info за reckoning. А, у них минус 2, да. Нормально. Forward spawn activated. А он 24 человека. Им даже новых не накидывали. Что? Класс. А, Сигнули. красиво, Ну, красиво, всё, типа, красиво. ну, Саблызик, я думаю, А победу отлично. засчитают? Собственно, нет, Не считается. засчитала. Красиво, 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 хорошая игра, обожаю Overwatch, моя любимая просто. Я Уэйри TQ, ну спасибо просто, да, что мы мечтали. Сейчас те же попадем, от которые ливали, я не поняла. О, ну Стэнсон, ты знаешь дело. М, Давай торбажа. Бля, я промахнулся! А вот то- Артас покидает матч. Где он? Он у меня, он за мной. Пока не вижу, сори. Уже нет. Это я не... Только не ищите на меня. Ты чё, я слышу тебя. Я рядовый, я рядовый. Он трясу взял.
Так, это вот Блядь. на море кто-то. Меня А. убил Это пожилой. я на море бегаю. Кто на трейсе? А. Так, не. Это и Да ты продам. чё? Все. Блин, дед меня фейтит. Да блин. Я кинул шарик в деда, а ты улетела. Все. Минус дед. Конец на Т. Это кто? Это я. Ой, нигерская ёбка, блин! Изнасиловали. Они уже в собственном районе, нахер. Битва за Ростикс, блин. Вот это пиздец, блин. Вот он, да, соси его. Ой, хорошо. Так, это кто это? Так, у меня понятно. Я приорить не. Кстати, 2 минуты уже ждем. Это я. А, вы чё, вдвоем вообще вместе? Ну это, бля, это... А что за приколы, блин? Это чё за, блин, банда с Грув Стрит? Я не О, у меня тут это. Нига. Я вижу, конечно, кого-то сосет. Пидор, возле аптечки, сука, тусовался, потом подсосал. Ах, гений, а? Я тебя понял, хорошо. Хорошо. Ага. Я понял. А нет! Понял, принял. Не, ну двое против одного это как-то, ну, по-пидорски, я считаю. Так, Стэнсон, ты калёный, бедненький. Я понимаю. Понял? Найс. Кстати, приорити кью. Моя приорити. Лоу приорити. Вон надо, пошло. Лоу приорити. Блин, аптечки, блин, капец. Блин, я аптечку хотел, она наверху. О, ходи. Ау, жнец. Держу в курсе, там началась конфа Xbox. Я знаю. А где Сейчас на жнец? втором монитор включу. What do I think about heroes? Well, we've all seen them, haven't we? Swanning about the place with their disproportionately high cheekbones and comically massive weapons. Roughing up bandits, because they like to rough up bandits, don't they? Living it up with the common folk. А это маш тебе за коллаборацию с этим, блин, гладиатором. I'll say the truth here, I mean someone who's making you ground with fruit, with veg, on the agricultural side of things. Скотина пиздёс. Уже нет. Not wafting around mythical creatures. And that's what they are. Wafters. Yeah, well done. You see, I'm not here to slay legendary beasts. Буквально сорян, на этой арене может быть только один гладиатор, это Not я. for Понял, euphemism. принял. Let's face it, the age of heroes is over. Нет, This просто is the единственное, age of на innovation. карту, которую могу This, более-менее удобно if you играть за will. духи. О, снова игнортер. Это кто? One moment. This is awkward. Yeah. Ничего себе. Из-за просто. А, ну да. Ты что, за Артур и Минипуты, что ли, блин, на Xbox там показывают? В этом было отлично. Ой, кинь, пожалуйста, медвежка. Блин, я не знаю, можешь мой стрим включить. А, это Фейбл, новый Фейбл. А, по играм же Фейбл делают, новый Фейбл показывают. А, то есть ты сейчас стримишь Xbox Showcase и играешь в Overwatch? Да. Всё, У меня окошко Overwatch там внизу снизу. Все, окей. Зуну. Objective unlocks in 30 seconds. Ну, без даты, понятно, без даты. А перевод, где синхронный, я Перевод не понял, премьера, кстати. перевод будет... а никому не нужен, мы с Драгерем вдвоем смотрим, ему-то что, блин, переводить?
Если кому-то надо вылеп зритель, я бы переводил. Хани. Да, хотел идти. Я там они. Хорошо, понял. Ну, смотреть надо немножко назад. Понял. Походу, налузить первое, что ли? А не-не-не. Последний поход. Мы всегда вначале немножко даем врагам толкнуть, а потом пушим. Пора. Ну и чего мы идем? У нас тут хилы есть чего обратно. Там помимо. У нас два танка же было. Нет. У нас бастион вместо там. Слева, стой. Идите. Дай сюда. Чё, пластиковые херы, всем похер, да? Думаете, я могу нахер? Shaking bones. Been a while. So, you remember that favor you owe me? Нет у нас тут. У них два танка. I'm looking for a creature. Huge, sneaky, Вот тайский кит. teeth like knives. Он Зарю нам жопу притащил. Да, вот он. Вот тайский кит только всех таскает. Что на руне? No? Alright, how about you guys? Я там соло. Блин, No. я подрал. Кстати, Point, ты оценил 20 FPS трейлер? Я вижу, да. Не, это в стилистике, это нормально. Это как фильмы Бертона. Окей, все. Я хочу уточнить. Sneaky. Бляха. У меня перезарядка была. Да, вот сос. Я за тебя самому потом выигрывать. Похоже на сан. Надо другого там катать. Минус Заря. Давайте, короче, игнорьте этого Сидора Хэ. Мистера Сидора? Он все равно умрет в конце игры, наверное. Да, мистера Сидора натянул. These are dangerous times. О, а вот и Ubisoft подъехала. Star Wars! О, Star Wars от Ubisoft стенд. Смотрю. Это новое или нет? Новая. Ну, типа того, да. А, что так далеко, это кажется. Бес, блядь, меня, пожалуйста. Belongs to Syndicate. Окей, меняем. Я, Миша, не хотела туда идти. Чё там вдова, блин, палит? Какой мне смысл туда идти? I want to survive. Да, хомяк, ты меня так I бьешь, have to прям play так their бьешь. game. Всем селом. Возможно. Ты снайпер тогда попробуй. А, ну ладно. Looks like I'm all in. А, ну вот теперь они меня... One second thought. I'm out. Как бы... Блин, хороший шанс взять, кстати, там. Который ты обычно не хочешь играть. Будешь как ДД, просто жирный. Ты предлагаешь мне хомяка взять? Нет, я говорю, где она? А рифы уже взяли. А я могу отдать тебе риф. Ладно. Например, Да, он там приписывает ему. дамажить может и... Wherever that takes me. I'm here to offer you a way out, okay? Get off my ship, Jalen. Give me a chance. You're gonna have to trust me. It'll be dangerous, risky. But if you pull this off, Тенсет, походу, это между третьим и четвертым эпизодом игра. again, У нас до сих пор, кстати, тайский этот Сидор питается. The underworld shows no mercy, Против Шинада. but it's a great galaxy out there, Опять нас... and I'm gonna risk it all. Я-
будет у нас Fable, South of Midnight, Star Wars Outlaws. Wow. Welcome to our first ever double feature. The Xbox Game Showcase, followed by a deep dive into one of the most important RPGs ever made, Starfield. Gaming is the most powerful of all entertainment. It transports, it challenges, it connects us, and it's just incredibly and awesomely fun. That is why Team Xbox is committed to building the greatest place to play, by partnering with the most ambitious of game creators, and by unleashing the power of the gaming community, enabling all of us to play the games we want with our friends anywhere, from mobile devices to PCs to consoles. The lineup we have for you today is just incredible. These are the works of the very greatest creative teams from around the world. We made this show for you, the largest, most engaged and globally diverse fan base in Xbox history. You are the heart and soul of Xbox. Your passion drives us, and you are the inspiration for the visionaries whose games we showcase today. From me and all of the team at Xbox, thank you. This next game is from Thunder Lotus, the award-winning studio behind Spiritfarer, who've gone back to their combat roots with an amazing co-op raid-focused action game that is uniquely theirs. All right, everybody, it's time. World Сверху топает. А! Тест-Q? Да, это тест-Q. Ну ладно. Возьмем платформу расшатать. Бэклэнд, смотрите, ребят. Стрела пускать. Осторожно, открыть. У вас хилов нет. Алло, алло. Ну а где они? В смысле? В смысле? Айсковый сидр, кто бьет? Ага, так. Я даже Ну вот и все. Хил закончился. Минута осталась, мы вообще ничего не протащили. Ну, я бы не сказал. Там, ну, они тоже не особо-то много протащили. А, но мы все равно меньше. Так мы уже не можем протащить даже. У нас постоянно постоянно мы не можем из танков выйти никуда. Сейчас вот там один бегает. Everybody hit the floor. Мойра опять санка. Мойра бы нахиливает все больше. Ну, 24 секунды. Этот пинтик тебе, короче, еще 2 игры придется самому выиграть. Я думал, вам уже понравилось, вы хотите еще откатки поиграть. Нет. Договор? Пинтик был. О, походу, Counter-Strike 2 показывают. Вообще типа Payday. Ну, это да, это пойду. Одну минуточку. Пожалуйста, не мешайте.
21 сентября. Вот и все. Вот и помер дед Максим. Да. Ладно, пойду пока конфу-майка, потом к вам вернусь. Я тоже конфу пока не хочу посмотреть. Чувствую себя использованным культуром больше. Я потом вернусь. Не, дядя. Знаю. Ну, я серьезно. Что ли? О, аниме. Да. Ты что, что ли? Ты, Машка, Apex не установил. Игра закончилась. Мы сейчас досмотрим. Ну, блин, хотя бы до Старфилда дойдем. Там, когда Старфилд будут показывать, можно снова будет играть. Короче, Машка. Академ. А что, я вышел? Погнали в Apex. Apex. Ну, пошли в Apex. Машка, может там хотя есть, ты будешь знать, Apex у меня лагать будет. Apex. Идти в Apex тогда. Где он у меня вообще находится? Не, ну, короче, Машка, больше не соглашайся на работу с бунтом. В смысле? Ты нас использовал, мы... Ну, ладно, давайте, пошлите, я возвращаюсь в Overwatch, окей, блин. Нормально, можно спокойно, я даже из Overwatch не вышел. Мы тебе уже 10 раз сказали, что чувствуем себя использованными. Так, блин, Миш, серьезно, вот твои, блин, гребаные приколы, когда ты даже со мной играть не хочешь. Вот это, блин, еще большее дерьмо. Вы мне сказали, нормально, давай пинтик продолжим пять. Все, я продолжаю. Ты-то, блин, истеришь даже. Я не хочу пинтика, блин, какого. Вдруг ты сейчас что-то захотел со мной играть. Странно. Мне нужно Нормально ты, что ж ты фраер сдал назад? Мне нужно снова перестать. Хочешь, можешь перестать, скажи, Маша, типа, вот пинтик возвращается, но я не хочу с ним играть. Да. И захватывай. Это что, Атлас, что ли? Что в Apex? Херня какая-то с вебом. Да, там... Цельпуха на нет, я вижу. Там веб мастеринг. Так давно не заходил, по-моему, я видел последний раз, когда запускал. А я в этом сезоне не заходил. Я в этом сезоне зашел на 2 игры в этом. Да, он начал. Control. Нет, в Control зашел, все. Я могу тоже в Control. А его нет. Все, Control кончился. Аркадки закончились. Типа конгеймер? Да, Ну я, в принципе, могу быстро да. сказать, что дальше. И стрельбу не везу. Можно просто... Вот трейлер, а WoW нормально. А да, ты все Там нет? нормальцы, не нормальцы. 20, в следующем году. Ты имеешь в виду простой режим, без ранки, да? Ну, в ранке, если что, у меня там это... Типа, дерево 4. Я, если что, в Overwatch нахожусь, ребят. Я... Тик, мы уже в Apex. Ну все, то есть Overwatch не будет. То есть пинтик кидок, но пинтик Overwatch. Правильно понимаю? Ну ты же кинул уже. В смысле? Я в Overwatch, я из Overwatch не выходил. Ты вышел спать. Вы в итоге будете Overwatch или нет? Мне просто, чтобы понять. Не знаю, обсуждай с другими. Концом тоже ушел. Ладно, короче, вы решайте сами. Я пока схожу, закину себе морожку, все равно Sea of Thieves показывают. Если нет, так нет. Я буду смотреть, мне есть чем заняться. О, Monkey Island. Welcome to the Scum Bar, the most notorious tavern on Melee Island. Ты у меня вообще не в игре. В смысле? А мы вообще друзья рубы есть? Да, в стимовских есть. А у меня нет времени. The legend of Monkey Island. You mean Governor Ну там, но у меня через Free через foot Ori. set foot on that matches for almost a year. Hey, what do you think you're doing? I Что? told you no autographs. Всё. So I Серый. see you have a meet and greet А у меня ticket. запуск. And I guess it's not every day сейчас you get to meet the mighty pirate Мне сейчас вторую Guybrush копию Threepwood, запустят или the что? legend of Monkey Island. Просто
я как бы это смотрю такой на такую историю, ты понимаешь, что зачем мне ехать в ланчер ради одной игры. Там, короче, огромный робот нарисован на экране. Куча текста и маленькая-маленькая кнопочка с один Steam, которую я не смог увидеть. Ну вот все. Я нашел. Все должно нормально заработать. Она и сумнится пиратить, предлагает установить. Можно как-то рефреш нагрузить? Не приходит? Сейчас. Нет, он в Steam пришел, но он мне стал игру предложил установить после этого. Сейчас попробуем. Нет, он мне все время предлагает игру установить. Я, короче, нажал Shift-Tab, потому что я открывал этот, список друзей, чтобы посмотреть. А там, там же есть всякие эти ачивменты, гайдосики. Замечательные гайдики в Apex. Мне пишут, что подожди, может мне игру попробовать перезапустить сейчас? Тогда список друзей потянется. С переводом же не вообще проблемы. В Overwatch не вижу. То есть мы не идем, я правильно понимаю? Я не иду, я хочу посмотреть этот Xbox. Стэнсон, Кадиен, Миша. А Миша, Маша, Кадиен. Мы уже ушли в Apex. Вы уже ушли в Apex, все, я ухожу из Overwatch. It's a new generation of flight simulator. Ой, только заплатил у нас. Нет. Что-то какой-то скам все равно у меня нет в списке друзей. Ради прикола попробуй выйти из Стима. Выйти из Стима? Ну, типа Steam закрыть. Ходись на секунду. Ты хочешь, чтобы я принял твое приглашение? Нет, я хотел нажать F, чтобы заинспектить, но... Чтобы показать респект. Короче, тут... А ты можешь ко мне попробовать сам присоединиться? Нажать? Нет, там не было такого. И... ты же у меня просто как онлайн написан, не как, что ты типа в лобби или что-то такое, а просто онлайн. Amazing игра, кстати. Ты можешь зайти этот? Это новый Flight Simulator? То есть они как новую часть будут ее выпускать? Да. А просто Flight Simulator платный был или free-to-play? Платный, конечно. Красиво. О, это что, Дюна? О, Дюна. Это... Переоткрыть. Я не знаю. Давай я тебя в Стиме тогда поищу. И стоил он Стэнса как самолет, да? То есть не в Стиме? Нет. Грузы сейчас. Там, по-моему, Кадиен через один был. Но это не точно. Так, мне куда-то там код, чтобы подтвердить личность. Flight Simulator для диких реально. А червяк там будет? Нет. Меня тебя заставляет наединиться в Steam. Почему так сложно? Так, через Steam Mobile App можно попробовать сейчас. Hi, Melina here, Если speaking у to меня you там from много our конкурсов, performance не capture веришь. stage at Ninja Theory, where we have just wrapped our shoots for Senua Saga Hellblade 2. When we first showed gameplay for Hellblade 2, it was a look at some of the game's cinematic and immersive action, where Senua faced off against a gigantic troll on the Icelandic coastline. Today, we're taking you deeper into Senua's story, her personal quest, her unique perspective on the world, and the intimate journey that awaits you in Senua's saga. What you'll see today is all captured by the team on Xbox Series X. Ты меня просто привязать, короче, учетную запись, так же точно еще его.
Нашел друзей. Вот я нашел тебя. Ты должен был пригласить где-то там. Ага. Но нет. Я О, поэтому... все, работает. Появился где-то там. Вот, да, вижу. Что? Только меня в пати не закинуло. Может, я к тебе заджойнюсь, давай. Чтоб ты там выбирал красный режим. Все, отлично. Так. Ага, а мы, кстати, в ранкинг не можем пойти. Так, ну да. Теперь Я нужно думал... 50-й Стенсон, я когда вам выше переехал. Серьезно? Давай, давай. Вообще, кстати, если честно, мне вот геймплей в формате Letterbox вообще не нравится. Я не совсем понимаю, к чему это было сделано. Имеешь в виду, типа, 21 на 9? Угу. Просто мне настолько привычнее и настолько прям погружает полноразмерный формат 16 на 9, что прям вообще хорошо. А так, такое ощущение, как будто ты кино смотришь. Хотя ты прекрасно понимаешь, что это именно Xbox Showcase, и здесь показывают основные игры. То есть я считаю, вот такая вот кинематографичность в играх, да, вот когда вот такой 21 на 9 формат, ну, он не очень подходит, как я считаю, опять же, немножко выбивает из атмосферы. То есть ты прекрасно видишь, что это игра, ты прекрасно видишь, что именно модели игровые. Вот, то, что это не живой актер. Вот, и это немножко выбивает из впечатления. То есть, в первую очередь, 21 на 9 призван добавить кинематографичности. Но опять же, ну сомнительно. Прям вот установка камеры, да, казалось бы, ну, когда она выбиралась из-под завала, то что сейчас будет вот геймплейный ролик. Может, еще не все потеряно? Причем я наслышан о Hellblade, вот, сам не играл, но очень много наслышан. Вторая часть. Sony, он любит вначале лица показать, потом геймплей перейти. Как он со Спайдерменом был. Нет, со Спайдерменом там сразу было видно, что и по постановке камеры, в первую очередь, что сейчас будем показывать геймплейный ролик. А вообще вначале Крейвена показывали, если что. Да? Да, вначале Крейвена минуты 3 показывали. А, ну может быть, лучше подошел уже чисто геймплейный ролик, тогда. Окей. I will not let them down. She is ready. They know. Go. Вот честно, меня пока что-то лицевая анимация не то чтобы очень заходит. Она неестественная, как мне показалось. Ну, опять же, понятно, что это инди-проект. Типа, большего от него ждать это такое себе. Ну. За меня устраивает, все в порядке. Мне кажется неестественным. Like a dragon. Это что за когда якудзу теперь показывают с боксом? Найсес, найсес! Стэнсон написал Филу Спенсера, чтобы на конференции были голые мужики. Наказ. Так сказать. Ну как бы сорян, это устраивает. Самое интересное, вообще похер абсолютно. Какой-то голый чел, вообще насрать.
О май! どうしたんだなんだよどうかしたか Я почти как сталкер. Turns up, dude. Yeah, dude. Hang loose, bro. 俺がどうかしたのか Такое ощущение, что ему как-то писюн не пририсовали. ははどうなってんだこれ Ага. Like a Dragon, бесконечное достоинство, блин. Беседочка. О, 76-й апдейтик подъехал. What a sight! A verdant wonderland of promise plucked from post-atomic blight. The fruit of years of prudent progress and determined reclamation, and 15 million dwellers worth of keen imagination. From the heart of West Virginia to the depths of the pit. Well, we owe it all to Vault 76. No matter if you roam alone or spend your time with friends, you'll find a home in я в это Appalachia играл. where the good times never end. There are relics to uncover from a time before the war, along with loads of friendly folks to meet and enemies galore. Просто Our чтобы world is понимал, always мне changing, как бы greater великая foes are overthrown as we серии игр embark on превратилась expeditions в into это. thrilling new unknowns. Yes, from Нихера. Appalachian settlements to круто. Nuka World on tour. You're never short on things to do or places to explore. Think you've seen it all, eh? Well, how about this? Pack your bags for an escape of Epicurean bliss. Put your rad shield on and fix your hair up pretty, because we're headed for the boardwalk of Atlantic City. So there you have it. Now you know. There's a million ways to make the wasteland your way home. And when you hear adventure calling, when you're looking for some kicks, answer the call of Vault. Answer the call of Vault. Answer the call of Vault 76. Play it now with Xbox Game Pass. Ой, я. Это же Поликси! World premiere. И ведь это говно пытаются чинить. Я бы тебе сказал, его за эти года изрядно хорошо починили, я уже очень приятный отзыв услышал. В принципе, достойно, я считаю. Как No Man's Sky починили, нормально. Ну, до No Man's Sky ему как бы Китай пешком. Вот Догма. Догма ведь, да? Догма. Коля, если что, тебя не слышно, имей в виду. А, нет, не Догма. Не похоже. Просто гильдии утонул. Ты бы знал, как ему сейчас трансляция подрать. Я тоже хотел об этом сказать, но промолчал, потому что у меня мороженое во рту. Фантастический сыпь спортсмен. Секунду, теле будет. Путь богини. Богини. Но пока мы видим только путь пикселей.
В этом ролике было столько квадратов, что я уже подумал, что это японская адаптация Майнкрафта. General Motors' historic commitment to О, performance Форца. is embodied in two of its А вот это, iconic скорее всего, brands, уже моторспорт. Chevrolet and Cadillac. Ну как, скорее всего, очевидно, что это моторспорт. The V-Series.R elevates Cadillac's competitive spirit to a whole new level with its Вообще thunderous конкуренции V8 гриду не and хватает. hybrid power. Гридовчане The немножко legendary расслабились. Corvette А так, has been a по-моему, celebrated champion for моторспорт decades. впервые The all-new Chevrolet выйдет в Corvette ПК. E-Ray По-моему, я щас continues это that надо посмотреть tradition. точнее. General Motors is proud to usher in a new era of competition with the innovators behind the new Forza Motorsport. Forza Motorsport and General Motors are pairing their strengths and technical что, гоночные excellence симуляторы and только японцы делают, sophisticated что ли? modern design А, нет, слушай, to не-не-не. take bold Forza steps into the Motorsport 6 future выходил на and ПК. bring that experience to gamers. I'm thrilled to welcome the Cadillac V-Series.R and the Corvette E-Ray to the home of competition. Ля, помню, как они на E3 тачки привозили. А, все, перезапуск, просто Forza Motorsport, нормально. А, кстати, я хотел сказать, они будут цифры в этот раз вставлять или нет? Видимо, решили не вставлять. Let's tweak the car's performance for the next one. Вот что-то такого тюнинга я хочу увидеть в Horizon. That was your best lap yet. This is my timeline! Молодцы, перезапустили, красавцы. Что дальше будем делать? Хорошо. Это очень хорошо. I have seen all that ever was, and all that ever will be. I have seen betrayal, endurance, ambition, and courage. I am the one who knows. Еще прикинь? А, нет. Не, это, ну, ММОшка. Ну, к слову, я сегодня кидал 5 лет спустя тизера, как бы, ТС-6. Может быть, опомнится. For perhaps the first time in my unending existence, I feel disconnected from fate's flow. Unseen forces move against me, hungry for forbidden knowledge. A mystery long kept hidden. A secret that threatens to unravel reality itself. Ой, я. Вивек, что ли? Что? Я говорю, нет, Вивек он в этом видел. Да. Шагара. Ой, господи. Шагара такой. А, некро... Ну да. Я забыл, как зовут Гвоздика-то. О! Overwatch! Да! This
something different about no Синглплеерный Overwatch, это мы They're ждем, taking over да. most of the city and they're rounding up Omnics. They need our help. People are answering Winston's recall. There's new blood on the team, and we have so much to teach them. If we can stop Null Sector, maybe we can save the city. Coming through! Been a while, Vivian. As if I didn't have enough problems already. So we fly up there, smash through anything that gets in our way, and what's another business? I hate to interrupt the moment, but I'm picking up reports of more attacks in other cities. It's a fight they want. I say let's give it to them. Engage. Target mark. Time to create peace with bullets. Greetings. Oh, yeah! Boom! Ой, я! Fighting Rage. Вот что я хочу. The world is counting on us. 10 августа. Мне подарок на день рождения на следующий день, да? О, новый герой, нормально. Let's go. Shall we do this together? Fight with me. Engaging. Watch this! I saw that. Not bad. Ой, я! World premiere. БП. What is this place? It looks like we're in a Ой, palace. персона для самых маленьких. No idea. But if they're attacking us, our only choice is fighting back. Hey, look over there! Can you get us out of here? So you're telling me you're thieves who steal hearts, and you just happened to stumble into this world? The Rebel Corps will always help the Phantom Thieves, just as the Phantom Thieves have helped the Rebel Corps. Never forget that we're a united force who can rely on each other. You should be grateful to have been made my subjects. But you're just mannerless little brats. Unfortunately, returning will be no easy feat. Somewhere deep inside, I know you realize things can't go on like this. So, will you take a stand beside us? Yeah, let's show them what we got. Humanity has always hunted for knowledge in the Старфилд, что ли, unknown. уже? Прям... The wonder is not that the field of stars is so vast, Это Battlefield так начинается? Старфилд, but that Пуликс. we have А measured it. Starfield? Battlefield, блин, в космосе. 3042, Пуликс. Пошел минуту. Пуликс как себя врывается и сразу, блин, сходу как бы в штанишки. Пук-пук-пук. Ой, fuck you, Пинтик, fuck you. Блин, знаешь, как сложно смотреть твой стрим параллельно еще в Дискорде что-то говорить, это нереально. А ты не говори ничего, просто не говори. 25 лет, видишь, Пуликс We're all сделали here игру. because we're 25 лет committed to the это biggest question of all. Вот 7 лет! 25 лет просто делали. А почему делали 25 лет? Да чтобы на геймпри его выпустить, блин. You're part of Constellation Не, now. ничего личного, но уже в моей голове просто Starfield уже так долго передержали, что я его уже даже не жду как-то.
С другой стороны, может даже хорошо, типа никакого ажиотажа, как по Киберпанку. Слушай, у меня через No 4 final Морган group сказал, in the наконец-то. stars to be unraveling this mystery. I'll follow you from here on out, Captain. Grab jump is ready. I love this part. These artifacts could be everything we've been looking for. Another great secret the universe is asking us to unravel. 25 лет делали игру, чтобы выпустить ее в первый день в геймпассе. О, ну да, это реально Киберпанк какой-то. Это как бы не Overwatch. Хотя, может, четвертый Overwatch. Кому надо спросить? Will change humanity forever. This is where we belong. О, нормально. В начале сентября. Вот, слышь, что не сместили на октябрь-ноябрь. Там затерялись. А так они как раз выпустят в сентябре. Сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь будут патчи, и на Новый год можно поиграть. Я считаю, это логично. Ты рофлишь, блин, а так и будет. Я не рофлю, я серьезно говорю, Стац. Я серьезно. О, Life is Strange, что это? In-engine footage. Блин, такое чувство, будто от авторов Ори. Я просто узнаю вот эти вот завиточки ветра. С другой стороны, они, по-моему... С другой стороны, насколько я помню, они немного с Microsoft даже, по-моему, ссорились. Что я не знаю, захотят ли они поработать. Но они сделали уже другую игру, так что им надо что, опять войну. А, Don't Know. Ну я ж говорю, я ж чувствую вот эти вот вайбы Лиза, вот это вот что-то похожее. Я поэтому сразу сказал Life is Strange 3. О, я. Ну да, это Жорни. Клайп. Оу. Понял. World premiere. World premiere. Secret мод. Chinese Room. Chinese Room это издатели игр, которые Outlast тоже делали вроде. Или которые Амнезию. Или Амнезию. Короче, она не по хоррору больше специализируется. Или нет, или опять... А, не, опять хоррор, сори. Да, давайте Пенумбру. Сумо Диджи.
метр Wi-Fi девочки с Ютуба. Я вот сейчас на это смотрю, я понимаю, что вот, ну, куда мы пришли. Раньше мы наоборот как бы были на уровне там конференций, прессы, приходил посмотреть, вот это с таким пафосом показывали. Сейчас мы пришли к тому, что как бы вроде бюджеты увеличились, а показывать стали проще. То есть, ну, всякого пафоса, просто ролик за роликом, ролик за роликом. С одной стороны, нет вот этого вот прикола, типа там с пафосом показывают какую-нибудь интюшку и так далее. С другой стороны, ну, а зачем тогда эти конференции, блин, смотреть, если можно потом просто все трейлеры глянуть? А потому что каждым разом отпадает желание смотреть все это добро. Hi. О! I'm very excited to be returning as Алекс, Johnny видишь? Silverhand in the upcoming expansion Рикс? for Cyberpunk 2077, Phantom Liberty. Что такое? This Да, new я смотрю. adventure Там это, там reunites Джон Уик. Johnny and V on a Я dangerous знаю, spy я mission рад. and introduces Idris Elba as secret agent Solomon Reed. It's really amazing to share the screen with you, Idris. It's cool to be a part of this game with you, man. As a player, you'll get to visit Dogtown, an unexplored part of Night City, and rescue the President of the new United States of America. Expect a massive expansion, twists, secrets, and plenty of stuff to do. I know the team at CD Projekt Red just keeps raising the bar when it comes to telling cinematic stories in video games. And I really can't wait for you to play it on Xbox Series X and S. But enough talk. Series X and I'm guessing you want to S. see for yourself. And so it is my honor and pleasure to give you and introduce the official trailer for Phantom Liberty. Check it out. Сука, блин, дурак сумасшедший. There's gotta be a way out of this. Johnny, I'm dying. There's nothing can stop that. V. My name is Songbird. I'm an NUS intelligence analyst. I know about the bomb ticking in your head. And I can save your life. What's the catch? I need you to get to Dogtown. Attention all Dogtown residents. The President managed to crash her Space Force One into our humble district. Man's got 1,001 reasons to want Myers as a hostage. Sleeper agents. Time to wake them up. So NUSA's tossing us back into the fray, huh? Stay sharp. We're in the wolf's den now. Get Myers out of there. Time to evac. Her safety is the top priority. Shit! They catch us out here, we're dead. Wait, hear that? God almighty! It's moving! Run! This way! Quick! Someone ratted us out. You know, V, treason ain't ever black and white. It's a charade, V. Wherever she goes, people get hurt. Bodies drop. Just want what Songbird promised me. The cure. The situation's changed. I need to know if you're with me. Illusion of freedom draws in the desperate. Pick your truth, V. Come on. Got iron in your hand. Gotta put it to someone's head. Pull the trigger. If I don't do anything, and do it soon, I'll die. А, в конце сентября.
Skyway? Да. Даже в ролике FPS проседает. Это ровно какой-то? Не знаю, я вроде не заметил особо. Ты официальный стрим смотришь? Ну это твой стрим. А, за, может, немножко просел. У меня вроде все. Я правильно понимаю, что оригинал вышел в 2014 году, да? По-моему, да. 9 лет? Так, ну все, что-то последнее история. World premiere. Собственно, хава.アニメ集し者が罪なる王となる資格を得るものとする。陛下のお命が奪われるなど。汝定めを課せられし子よ、憂いを抱える旅人。こいつが Я Поликс люблю его пылесосить. 果たして誰が次の王か。己自身に命じなさい。内なる英雄の姿に変わ Я, る。 конечно, когда Пратус подумал, что это новая персона, но это, судя по всему, это другая игра. Это все-таки персона. この国は今有史以来の危機にさらされている。どうやら面白い力を手 Похоже に по したようだ。 стилистике. 主君に捧げると決めた覚悟そのものだ。これこそ人間の真実だ。 А может это спин... А, это, наверное, какой-нибудь спин-офф персоны. やはり君は興味深い。今こそあんた自身がそうなる前よ。正義かどうかじゃない。誰もが恐れと不安に負けそうで。理想を貫け。何が正しいのかわからない。すべての始まりはあなたの持つ小説。幻想はただの絵空事なんかじゃない。 Это фор фантазия. World premiere. Все, надо заканчивать. Точку. Автор баннер саги. Humanity's cities have fallen. Our people's only means of survival is to seek sanctuary here, in the Belfry. You must explore this world to find the origins of this evil. And bring hope back to our people.
Together, you can save humanity. Хотели Bloodborne, получили Towerborn. World premiere. Опаньки. Опаньки. This city is a miracle of progress. A finely tuned, delicately balanced machine. Доктор Люси идет. But it only takes one rebellious little gear to ruin everything. If you resist my rule. Тянет, конечно, на Bioshock Infinite для бета. If you alter our past. If you threaten what I have built. There is nowhere in space or time where I will not destroy. О, я вот это лицо главного протагониста. Oh no. What did I do? Ну, механика интересная. Any last words before my friend puts one in your scalp? Ну, за механика была. Ой, игра про клокверка. Ну, короче, Exile — это чуваки, которые делали, по-моему, Torment и вот эти вот все пошаговые штуковины там. В общем, 90-е РПГшные. В общем, какая-то как будто что-то... Thank you all for joining us. Today is a special day for me and the team. I'm excited to see 11 games showcased from our first-party studios. We opened with Fable from Playground Games, which will bring the franchise into the modern era while staying true to its British style and humor. Compulsion and In Exile shared their first original experiences since joining Xbox with South of Midnight and Clockwork Revolution. And we are thrilled at how Avowed is shaping up for release next year from the RPG masters at Obsidian. In addition to Avowed, our studios will deliver Hellblade 2, an all-new Microsoft Flight Simulator, Towerborn, and more in 2024. Later this month, players can look forward to Elder Scrolls Online Necrom and Sea of Thieves Monkey Island. As we look to holiday, we will launch Starfield and Forza Motorsport, both built for Xbox Series X, S, and PC. We are also honored to share 14 games today from our creative partners, like Star Wars Outlaws from Ubisoft Massive in collaboration with Lucasfilm Games, 33 Immortals from Thunder Lotus, Kunitsu Gami, Path of the Goddess from Capcom, and more Persona games coming to Game Pass thanks to our continued partnership with Sega Atlas. I'd also like to congratulate the Studio Zero team on Metaphor Refantazio. It's great to be able to premiere what is next from the creators of Persona here in our showcase. We are focused on putting our players and game creators first in everything we do. No matter if you choose to play on Xbox, PC, or over the cloud, all gamers are welcome here at Xbox. When it comes to our consoles, we have heard your feedback on two fronts.
First, we have significantly increased our supply of Xbox Series X, making it easier for fans to find globally. Second, we know you've wanted more storage with Xbox Series S, and I'm excited to share we have some news there as well. Что, внешний HDD для Series S? Внешний SSD. Ой! Особо фундаментально поменяется. Ну, больше игр будет. Просто увеличили в 2 раза. Была белая коробка с полутерабайтом, стала And черная now for коробка the с one more терабайтом. thing you've all been waiting for. Prepare for the most comprehensive deep dive we've ever done for the biggest game we've ever built. So sit tight and enjoy Starfield Direct. Ой, я Starfield Direct. Бля, сделайте перерыв на антракт, хочу чай заварить. 10 секунд, спасибо. Отдыхай, Витик. Отдыхаю, просто чили-пош. По Алиэкспрессе мне чай. Брась. Блин, я смотрю на это колесо, каждый раз хочется, блин, RG механики там уже. Давай тапочек.нет. Ну шо, геймплау сразу? Давай сразу геймплау. Hey everyone, thank you so much for joining us today and welcome to Bethesda Game Studios. You know, we've been so lucky over the decades to make the kind of games that we love here. And that's thanks to all of you, from the Elder Scrolls to Fallout. We love creating these worlds and playing in them just as much as you do. And throughout all that time, we'd often talk about and dream up the space game. What if we could take that feeling of being who you want to be and exploring a new world, but set it in space, Microsoft, и теперь мы смогли украсить наш кабинет фигурками и гигантским логотипом колеса. Мы считаем, что после этого наши сотрудники будут работать гораздо лучше. Потому что они будут крутиться как белки в этом колесе, чтобы сделать для вас Starfield вовремя, а потом еще патчить его больше года. Take a look. Starfield is our first new universe in over 25 years. But it's still a Bethesda RPG through and through, where you step into a new world and you get that feeling of unlimited possibilities. But this time, it's not just one world. It's over 1,000 worlds. Because the choice of where to go, it's not ours, it's yours. And it wasn't until now that we had the technology to create it. From the rocks at your feet to the mountains in the distance, to the people and creatures that live in these worlds. Мы взяли No Man's Sky и прикрепили туда элементы Elder Scrolls и назвали это Starfield. Вот. Это опять там, наверное, анимации мобов из Скайрима возьмут, там дракона, как они сделали. Our next generation lighting model uses real-time global illumination to light the world based on the type of star and the makeup of the planet's Надо брать atmosphere. лучшее у лучших. Да, ты взял все, что еле We also работало, и have сделал это an еще all-new менее animation рабочим. system. Так, новый animation system. And of course, you can play it in third person, and you can play it in first person. We love exploration and rewarding it, but you do explore differently in this game given its scale. That usually involves exploring an area you've landed in. You can collect resources,
просто Ой, Майнкрафт, Майн, дай. Stumble upon something Не, unexpected. кстати, сканер и собирание ресурсов это еще, блин, Mass Effect Andromeda, блин. Я понимаю, что они прям у лучших игр берут самые лучшие элементы. We do love stuff and all of the items allowing you to pick everything up, and you can view all that in your data menu. This is the hub for everything you're doing, from your skills to your ship, your missions, and your inventory. We love to pack a ton of detail in every object, from all of your weapons, to spacesuits, to food. We just obsess over the details, and food. We obsess over food. When you're done exploring, you can walk back or fast travel to your ship. We have companions and crew you can take with you. I left Vasco here back at my ship. Welcome back, Captain Howard. And he can even say your name. Let's head out. Our mission was to convey the wonder and majesty of space exploration, to evoke the romance of the golden age of early spaceflight. And we've been referring to this approach as NASA Punk. This means a design language where the tech is advanced, yet still looks grounded and relatable. Punk. For us, it's that contrast. That's where the visual interest is. Obviously, the NASA, which is the rigid, hard function over style, and then Punk, which is all about style. В принципе, я понимаю, что такими темпами Starfield запретят в России, потому что нет вот этого вся насовская пропаганда, вот этого американского космоса, вот, нету вот этого вот Восток, Гагарина, вот, где? Это все западное, все... Alrighty, what's the plan, Captain? This is your star map. It starts with the planet you're currently on. You can see all of its info and resources. You can choose a landing spot or fast travel to known locations. Backing out further, you can view all the planets in the system. Obviously, the game is big, and it's here you can see planets that have key locations, missions, or life on them, versus the many planets that are barren but resource-heavy. Zoom out even further to see all the systems in this part of the galaxy. Here, you can plot a course to ones that are light years away. This uses your ship's grav drive to fold space and jump to these systems. And you will need to upgrade your ship and skills if you want to jump to the most distant ones. But for now, we'll plot a course to the Alpha Centauri system, where we can find the city of New Atlantis. Welcome to UC Space. Maintain your current course while we scan your ship's cargo. Короче, смесь Mass Effect, Fallout и... No Man's Sky. As soon as you land in a city like New Atlantis, your eyes are guided upwards to just these boundless, vast buildings. It's the biggest city we've ever made, not just in size, but also in the amount of custom art, crowds, and quests. So the main focus when we're designing a city is obviously what supports the story. We try and tell as many small stories as possible. This is a Colony War memorial. It's a few moments of gameplay that make the space feel like it's full of real characters that are going about their day-to-day lives. It's paralyzing if you really stop and think about it. Buddy, it's coffee. It's also where your adventure with Constellation begins. Welcome to Constellation. We have a lot to talk about. By the time you meet them, Constellation is sort of seen as this mythical group. Most people don't even know they exist anymore. They're the last true explorers in the galaxy, and they're trying to find the answers to some of humanity's
biggest questions. The artifacts are so different, so alien, and I'm certain one of them reached out and spoke to you. Да, реально Mass Effect. The artifact, if you could place it on the table here. Oh my god. Look at how it's coming together. Ага, Андромеда, бля. Не Андромеда, это первый Mass Effect. Да, это не Mass Effect, It's это, блядь, definitely an это как его... eclectic cast of characters. Ну, херня в You've got костюмах Sarah летаешь. Morgan, the ex-soldier and adventurer, Провалилась now нахуй. Constellation's leader. Не, в костюме, короче, Mateo, таком the бронированном, theologian типа... who believes that there's Такой, definitely блядь, something что else ли? out there. Да, Noel, the gifted scientist and Sarah Morgan's protege, Вот это будет, and вот это Walter, будет a Антон. very successful businessman in the Settled Systems and Constellation's financier. Вот, ребята, мы... Я вам говорю, мы увидим Антон здесь. Если Sam шучу Coe, вообще. the former space cowboy, and Barry. Такие же, скорее всего, блядь, офигенные хабы с максимально инертными. The journey you take with Constellation is just the first of many you'll embark on. The Settled Systems is home to all kinds of different stories, people, and adventures for you to uncover. О, животные морская, нормально. Давайте еще два, генерации миллиардов бесконечных систем. Давай. The United Colonies is where you'll find New Сделайте так, чтобы Atlantis, еще называть the можно first было. major human settlement in space. The people who live here value law, discipline, and the legacy of humanity. They consider themselves the true children of Earth. Это You ever think of joining up with the Vanguard? Help the United Colonies, even get your UC citizenship? New Atlantis isn't the only city within the United Colonies. The city of Sidonia on Mars to this day serves as the largest mining facility for the United Colonies. Beyond the United Colonies' reach, you might find yourself in a much more wild and independent coalition of star systems. This is Freestar Collective Space. Oh yeah. The capital of the Freestar Collective is Aquila City. The Stonebridge Inn is an Aquila City fixture. A ranger relies on judgment and intuition to do what's best for the people. Neon started out as a fishing platform, but is now known throughout the Settled Systems as a pleasure city, where almost anything goes. If you've got morality issues, this definitely isn't the job for you. Reunion is hiring the best and brightest of today for our future tomorrow. Everyone has been chewed up and ground up by Neon. Try not to get yourself killed, all right? Outside the bounds of civilized space, there are still plenty of unclaimed systems to explore, but these areas are also home to the most hostile factions in the galaxy. The great serpent hungers. All heathens shall be made dust in time. A new face. Is this the face of a brave runner here to challenge the Red Mile? They think the galaxy is theirs. They are wrong. It belongs to the Crimson Fleet. It always has. In Starfield, we're pushing our cities and settlements further than we ever have before. It's all there, waiting for you. A slice of humanity's future. So, ready to get out there? Ну, я надеюсь, они не все основные хабы в этой игре показали. But the most important story is the one that you tell. I'm the type of person who spends hours in character creation, and I think people are going to be really excited when they see all of the improvements we've made. One of the biggest overhauls was done through our character generation system. We scanned a wide range of faces from different age groups and ethnicities, and by mixing and matching all that data, we were able to create highly detailed and diverse characters. We use that exact system to create all the characters and NPCs you're going to see in the game, so any character you see almost always is a character you could make yourself. Hey, come on. Okay, take it easy. You were out cold. No physical damage,
Mentally, the jury's still out. You know who you are? New recruit for Argos Extractors? Ring any bells? Any of this look familiar? You start your character creation journey as though you're cycling through employee records. You'll pick from a lineup of 40 presets, and Я that'll не be your вижу starting point. синеволосых персонажей, которые отобразят весь внутренний мир, который есть. Your journey from there can be as detailed or as quick as you want it to be. This new system has more to offer than ever before. It's also the simplest character generation system we ever had. We let the player get as close as possible to make whatever they want. With the various facial morphs you can blend together, the dermesthetic and makeup, blemishes, scars, piercings, teeth settings. It's a lot, but I think it's the most fun to use. Character creation is more than just how you look. This is also where you start to decide who you want to be. That's where backgrounds come in. Backgrounds give you a bit of backstory and start you out with 3 basic skills. From chef to Dusty. You know, the crew still has a betting pool about which restaurant critic you must have crossed to wind up here. What's great about backgrounds is you never know when yours is going to come in handy. You could be in the middle of a fancy restaurant talking to some guy, and suddenly you learn he needs a beast hunter to help track down a monster. Fine. I probably should stick to professionals anyway, given what happened the last time. We're also giving you the option to customize your build even further by letting you pick up to 3 traits. Traits are completely optional, and they come with their own advantages and disadvantages. You could choose to meet your biggest fan. By Vectera! Is it really you? He'll join your crew and give you gifts if you're willing to put up with his constant commentary. I can't believe I get to stand near you, О, breathing the отсылочка same к air. Скайриму. Ой, не к Скайриму, господи, к Morrowind. My favorite trait is kid stuff. You have to pay some credits to support your parents, but they're very sweet, and it's really fun to go visit them. Honey, we got ourselves a visitor. Oh my god! I came across some hostile zealots in space, but because I had chosen a trait that made me the same religion as them, I was able to get by without any issues. Oh my god. There's another great one that gives you a damage buff when your health is low, but mercenaries will randomly show up and try Oh to my kill god, you. No matter what you choose, there will be plenty of ways for you to tell your story. And if you want to remove a trait, there are ways to do that too. Игра большая, я не требую от нее супер-пупер выразительных лицевых анимаций, но когда вот эта вот кринжатина будет вылезать, ну это как бы... Красиво. We'll let you discover that on your own. Понимаю, окей. Понимаешь, эта кринжатина преследуется еще с Fallout 4, где лицевые анимации там были просто, ну, в целом игра... Once you've built the perfect character, that's when your journey can really begin. We took what we loved about skills and perks from our previous games Кстати, они продемонстрировали отображение того мема, где типа 2 космонавта стоят, типа Земля оказывается круглой, и так сзади всегда была там. Да, it always has been. Ranks are unlocked by completing challenges associated with that skill. Challenges become increasingly difficult as you work your way to higher ranks. With our 5 different skill trees and 4 ranks per skill, there's a lot to choose from. I like the xenosociology skill because it lets you mind control aliens. Boost pack out of the gate. I'm boost packing everywhere. I like maxing out my physical tree so I can get neuro strikes and just punch my way through combat. Ля, это уже какой-то гачи-мучи, блин, просто. Драчки, блин. А что вы, босс? Он Space Jam. So, I'm out there pickpocketing everyone. My favorite part about being stealthy is slowly creeping through vents like you're in a movie, and then jumping out and spraying on people. Пройду игру в стелсе. Whenever possible, I like to talk my way through situations. This area's off limits. Fine, I'll issue you an access card. I'm more of a run and gun player. I like doing the death from above thing where I boost pack over guys and I throw landmines at them. I
like blowing stuff up. Это типа ролик к Overwatch, который был, там Бригитта говорила, и там Бригитта хрюкает. О май. Блин, хрюкает походу весь Activision, когда... Весь Blizzard, когда отменяет компанию. Key aspect of all our games. In Starfield, there are full star systems with new life, resources, and adventures. Our team worked hard to strike a balance between fun and realism. We studied data from NASA and a multitude of other sources to help us make the world feel believable. From the way we approached planetary atmospheres to the way we placed biomes based on the planet's distance from the sun. Нет, ну как бы, учитывая, что людям понравился Death Stranding, эта игра может зайти. When you leave a planet and head into space, you'll be navigating asteroid fields, having для меня это выглядит как смесь Fallout, Skyrim, Андромеды, No Man's Sky, ну и Элитки, да. Не, ну вообще, если честно... Не важно, как это смесь, главное, чтобы это работало и было интересно. Ну да, для Bethesda главное, чтобы это работало, блин. It just works. It just works, если ты думаешь иначе, то... Whether it's on the surface of a planet, the alleys of a city, or the vastness of space, you never know what you'll find. Там работают, и изучать мир было довольно интересно. А знаете, в чем главная проблема этой игры, кстати? То, что она про будущее, потому что статистика показывает, что игры про будущее плохо продаются. Ну, исключением пока что я не знаю только Киберпанк какой-то стал. Что игры про всякие фантастики там, они обычно, ну, паршивенько так все продавались. Я из хороших таких вспоминаю такой вот, ну, Киберпанк и совсем отдаленное будущее. Ну, Mass Effect, окей. Ну и все. Outer Wilds так себе, там... and hire a crew to keep it up and running. Знаешь, почему они плохо продаются? Потому что игры про будущее так или иначе должны содержать в себе лор, сюжет. Every spaceport has a ship technician where you can purchase, sell, and modify ships. Anything I can help you with? Maybe you start off with a speedy fighter that's perfect for bounty hunting. Then you might round out your ship roster with a hulking space freighter to run cargo missions, or even do a little smuggling. For now, though, we're going to pick our starting ship, the Frontier, and make some changes. You can customize and upgrade everything you see here, and you have two ways to do that. You can quickly upgrade individual systems like your weapons or shields, or you can deep dive and enter the shipbuilder mode. Here you can change anything, from the systems to the look and layout. Adding a new habitat module can give you more room for crew. Adding cowling can change your ship's overall silhouette. An improved grav drive allows for longer distance space jumps. You can even fully customize your paint job to get the exact look you want. The parts you choose to build with don't just affect your ship's stats. They'll also affect what you can do inside your ship. You can have modules for crafting, or for storing and displaying your weapons. Starfield's in-game ship manufacturers bring their own look and feel to every piece of your ship. From living quarters to cargo holds, mess halls, and control rooms. Пойдет? Пойдет. Блин, на фоне того, что показывали на Sony, Our modified Frontier is a practical ship, but with a little creativity, your ship can look like almost anything you want. Слушай, единственное, что меня лично порадовал, это Киберпанк. Позабавил это анонс. Все-таки ПВЕ, блядь, в Overwatch. Ну это такое. The HMS Platypus, as I called it. Да, про ПВ в Overwatch не говори, когда сам не начнешь его играть. Мы тебя ждем вилком наших гачи Overwatch, блядь. Не, если ПВЕ, я пойду, а в ПВП, да ну нахуй, мне так хватает. Блин, ты, конечно, безвредный любитель коричневого покушать вилка, сори. Заходить в Overwatch ради ПВЕ, это ну прям... Это как в Mass Effect 3 играть ради мультиплеера, как бы. Не, ну ты извини меня, сравнил жопу с пальцем, начнем с того, что ПВЕ в этом плохой, да он одноразовый. Engines ready. The Frontier is fueled and ready, Captain. Ну, пардон, даже я.
Some of the members of Constellation can join you on your journey. These companions can serve on your crew, and they'll always be there when you travel. We'll be traveling together until we either find an artifact or this lead runs dry. Each companion comes with their own valuable skills for your ships and outposts, Блять, я as well as unique жду, quest когда lines. будет дата Eventually, some анонса friendships might blossom into грёбаного, romance. блять, космической марины 2. Я заебался уже. Except you. And if you're looking for a little extra help on your ship, Анонсировали, you can когда always выходит? hire additional crew at spaceports. А дату? Got any room on your ship for someone like me? Чего, блять? You'll also meet potential ты crew members гонишь? out in the world. Still think there might be a spot for me on your ship? I gotta get off this rock. Assign crew Бля, to your просто знаешь, ship я or такой, outposts, вот and their unique лето, да, я skills will вышел affect с how they run. отпуска, бла-бла-бла, вся херня, там, в Выйдет Сибири. зимой And 23-го just like года. companions, most crew members can Зимой lend a hand in the field. 23-го. Take Bosco, for instance. He's designed around Да, the core basics так of я a этим NASA летом и machine. куплю. Avoid getting shot. You У меня, won't die. слушай, я все-таки буду стоять на той же идее, я куплю This tends to 47. make him feel more human-like and give him a little personality. Просто я куплю не трехвинтовую, я куплю двухвинтовую. So much bloodshed. Двухвинтовую. Using the shipbuilding tools and crew политовская, selection которая. features in Starfield, Я думаю, да. you'll be able Потому to build что, and как captain the ship of your показывают уже dreams. проверки, 4070 And двухвинтовая now, let's take to the политовская, sky. она не шибко греется, это раз, она жрет не шибко-то много, как показывает практика. Там чел тестировал, что при такой, в принципе, хорошей сборке фуловый системник жрал в него, по-моему, 360 или 370 всего. В холостом, не в холостом, а не в нагрузке 4070 толком даже и не грузится. Они жрет так много, как, блядь, надо. Ну, плюс еще Андервольт чего делал, но все равно. К этому моменту я уже думаю, я куплю спокойно денег, я куплю 4070 и возможно, но это не точно, я просто заменю блок питания. У меня сейчас там стоит 600-ка, но у меня от этого показателя, по-моему, съедает, по-моему, 200 с чем-то. 200-250. С учетом всех деталей, там процессов, всех хуйни. Чё ты орёшь? Чё ты орёшь, скажи мне? Сидишь, орёшь? На улицу ты хочешь, да? Короче, поэтому, да, 4070, скажем так, лучше сразу прыгнуть с 10 серии на 40-ую, забыть, блядь. Там уже дальше, считай, надо будет менять только процессор, да, там, оперативу. Это уже в таком в далеком закине. Куплю и забуду. Возможно, если я нормально подготовлюсь, я куплю и больше объем. Потому что я не замерял дистанцию, длину корпуса от крепления. Может быть, трёхвинтовый, может быть, двухвинтовый. Пускай двухвинтовый, чтобы не париться. But you can also take a more personal approach by Ну, docking with the 70-я enemy vessel позиция and это boarding уже their ship. та часть, где ты начинаешь задумываться трехвинтовой. Кто хочет, тот берет, кто не хочет, не берет. В принципе, это может быть двухвинтовой. Зачем об этом говорить, если можно подумать? Ну вот я хочу взять двухвинтовую. Once you've taken control of an enemy ship, it's Ничего такого не yours. будет. Add it to your fleet Не знаю, я and бы тебе retrieve it просто, at как any обычно, spaceport. посоветовал бы подождать, что там выпустит УД, But space и is опять way more than Блядь, fighting for кошка. your life. Just like when you're planet Да, я side, не there are буду plenty of брать, sights to see and stops to make on the way to your next Тут уже, adventure. знаешь, Просто тут понимаешь, уже ты дело говоришь, Massive что ты story хочешь arcs. взять и забыть. Ну, блин, брать карту с Walk the 12 halls, гигабайтами talk to the и на crew. забыть, ну, Maybe get talked into buying a whole new можно, ship. но если ты выше Full HD задирать не будешь, как мне кажется. А брать 4070 это не Maybe для you'll Full dock HD with a карты. Как... gigantic battleship, Ну, like the для UC Full HD, Vigilance. если прям ты хочешь с запасом там 200 кадров иметь. Мне кажется, с запасом надо брать на будущее, чтобы... Or rub Ладно, elbows with the принимай galaxy's решение сам. wealthy elite on a cruise ship fit for Просто, the чтобы ты stars. понимал,
40, сколько там, 4050 Ti, она была куплена, блядь, в 2013 году. Ты думаешь, я сильно, блядь, загонюсь за железом? Вот пример, 47, господи, 1050 Ti. Она с 2013 года куплена на мои первые зарплатные деньги, блядь. И она спокойно живет. И точно так же будет 1050. Я не верю, что до 2013 года. Я купил 1070 себе в 2016 году, если что. Ну, то есть, как бы, ты, скорее всего, купил в 16-17, скорее всего, в 17 году ты купил. Возможно, просто я не помню, я уже давно, блядь, вот как бы, я да. даже не кнопку. Большая разница. Короче, суть именно просто такова, что она давно, как бы, она работает, я ее не убиваю, я ее время от времени техобслуживаю, ну, понятное дело, что уже после гарантии. Ну, чтобы убить 1050 Ti, это, ну, надо постараться. Карта, которая не ест питание, не греется, ничего, она просто не способна сломаться. Как говорится, политовская, блядь, двухвинтовая. Блин, да, если карта не греется, как, ну... Проблема начинается, грубо говоря, от нагрева, там где-то от 70-х, 80-х, 60-е, ну, маловероятно, там уже проблема на уровне брака. 50-е, если могут быть проблемы, то тупо брак производителя. Ну, или если у тебя руки, как бы, из одного места растут. А сама карта, как бы, ну, она температура, она не может разогреться, ну, не может она. Ну, если только при сверхнагрузке. Это знаешь, как когда, по-моему, i9, что ли, там, 13300 или 13900 решили разгонять по максимуму, там, до 8 или 9 гигагерц, что-то такое. Вот тогда да, блядь, вот тогда можно убить все. Ну а так-то что, я говорю, она работает и работает, я ее хочу заменить, ну потому что уже она откровенно, хоть она и может что-то себя вытягивать. Я сейчас смотрю на эту презентацию, я понимаю, что летать в космосе в этой игре будет очень скучно. Вот прям очень, я чувствую, да. Мне даже презентацию смотреть последнюю треть было очень скучно, я с Вилкой, мне говорить было интереснее, чем смотреть вот это. Я даже не подумал сказать, типа, Вилка, заткнись, я смотрю презу, нет, скучно, блин, смотреть. А, блядь, точно. We've done a watch. It is что the ты хочешь, я говорю, нормальные анонсы были только вот в начале. То, что, ну, в принципе, то, что мы играли, то, что может быть реально интересно, а космические вот эти вот симуляторы, леталки, хуялки, тем более еще от знаменитого еврея сия интернета игрового. Ничего удивительного нет. Ну, куплю я эту 4070, произведу андервольт, либо же перестрахуюсь, куплю блок питания на 750, типа на будущее. Я сейчас сижу на 6700 XT на 750 ваттнике. Ну, у меня сейчас как бы 600-ка старая. А, ну 600-ка, да. Да, я поэтому как бы и если буду покупать, то надо с небольшим запасом. Я думаю, к этому периоду карты снова еще сильно попустятся, я думаю, до 50 с чем-то. О, я. О, я. ДНС. Господи, Господи, как в очках удобно, пиздец. We've created the first ever custom headset with Xbox. Ну, типа трехвинтовая политовская TI-ка. 82 тысячи. Заходим в графические, смотрим обычную 70. Дуалка 63 тысячи. 4070. Это, грубо говоря, 63 тысячи, и надо будет еще... питание на 750. Ну и типа хороший блок питания, там условно голдовый. Типа... Ну они 650 ватт типа рекомендуют, дальше 600 в принципе потянет. Не, можно купить за... In every one of our games, we always put so much care into all those little details that breathe life into our worlds. But Starfield isn't just a Bethesda Game Studios world, it's a Bethesda Game Studios galaxy. So why go this big with Starfield? Because we want to give you freedom on a galactic level.
The freedom to experience both the exciting planets and the quiet ones. Ну, вряд ли. Scanning a planet before you land is a great way to get a sneak peek at the available resources you can use for crafting, building, and customizing. I think what's cool about this whole system that we generate the planet itself as a procedural content, but the handcrafted content itself comes as the player explore. Полностью окончательно Our весь system компьютер. builds a planet as the player Еще approaches сверху надо бы it, and we stitch together a block of terrain. After that, we have the system that adds interesting locations for the player to explore, creatures to блок encounter, питания с надеждой на то, что я произведу андервольт видеокарты. It allows us to add that touch of environmental storytelling. Почему серебряный сертификат надежности стоит дешевле, нежели бронзовый? Their habitat isn't far from here. If you could take care of them for us, we would be in your debt. So even if your friends were to visit the same planet that you had, you would have a different story to tell. Stories. Я уже чувствую эти вот плейсхолдеры, которые я уже слышал, с очень плохим результатом. Очень плохим результатом. Я уже знаю, к чему это, блядь, я уверен в этом. Это будет без совершенно... Что попросил у тебя NPC на этом поинте? Меня попросил принести 20 бананов, а меня 15 апельсинов. Вопрос, а нахуя ему 2000 патронов, блядь? Купился, потому что может. Кого, блядь, геноцид бананов? It's completely up to you how you want to interact with each planet. Whether you want to explore and see what you can find, harvest resources and be on your way, скорее спреем, блин. Or simply take in the views. Не, слушай, это чем-то... With the help of your scanner, you'll chart the uncharted and discover exotic wildlife. Смеется. Далекое будущее, сука, с кольтом ходит. Блин, тут показывали планету, где чуваки тупо ковбои какие-то, космические. Дуэли, блин, устраивают, причем. When we were concepting these creatures, we really wanted to think of them as natural to the environment. We didn't want alien monsters, we wanted native wildlife. Something you've never seen before. Они могли сэкономить кучу денег вот на создание вот этой вот фауны, просто взять животных из No Man's Sky и все. И все. Ну, так-то да, логично было бы. Our biggest goal for lighting with Starfield was to make the game feel more filmic, to use lighting and color to really make it feel more cinematic. Заплатили бы Шону Мюррею. This is the way. Пиздец. Такая наркомания, ёпта мать. Там про чё? Про фауну. Блять. А чего ожидали-то? У меня кошка начинает заниматься дестроем. Ей скучно, она хочет на улицу, она скребется, орёт на меня, блядь. Теперь она грызет картонный домик. Я понимаю. Я на втором. Тогда выпрыгни в окно. After some exploring, you can find Знаешь, a это spot как to set это up a base шутка, camp. мужик выгуливает собаку на 10-м этаже, на шлейку, блядь, посадил и нахуй в окно. О, она висит, гуляет. От Mass Effect можно было просто из космоса запустить звук. Assign crew and companions to work at your outposts for added bonuses and set up extractors to harvest resources. Нормально, нормально. Мы с Хомой исчерпали все планеты. Блять, мне очень интересно, сколько эта хуйня будет весить. Типа она же плюбасу будет импортирована на PC, мне кажется, она будет не меньше 150 весить. Ну, просто, типа, окей, она выглядит очень таким, типа... мне кажется, они выпускают новый Xbox Series S на терабайт SSD, чисто, чтобы хотя бы Starfield можно было установить на 500. Ну, похоже, что да. Блять, что за сабнавтика, не понял. Карл, тут имею в виду вот эта база строительства.
larger magazines, я говорю, они взяли a все selection of лучшее grips от and лучших игр. barrels, different ammunition like От Mass explosive Effect, rounds. Andromeda, от No Man's Sky, от Fallout 4, от лучших только игр взяли. Ага, слушай, и тут еще остается вести... Тут еще остается добавить мультиплеерную составляющую. Ты потратил 5 часов, там 10 часов времени на строительство базы, потом ты ушел спать, и какой-то чел на рандоме разъебал все базы. With Starfield, we've completely overhauled our combat. It's more dynamic, the animations are more fluid. It just feels great. Compared to what? We probably have more mods and more weapons in this game. I want to say any other Которые не будут работать. A lot of variety. Сегодня обновление будет, сейчас подгонули. Я знаю, я уже играю. Is just one of the many factors to pay attention to when engaging in combat. You may need to switch things up based on your environment. Gravity is different for each planet, and boost packs are excellent for getting around. Вот теперь ты знаешь. And for giving you an edge. Теперь ты живешь в моей квартире. Sometimes you'll even feel like you're flying. Хотят, чтобы не задавали лишних вопросов, в чем играют, в Дискорде делают Zero gravity environments pose a different challenge. Firing a ballistic weapon in Zero G will actually push you backwards. Особенно Пинтик постоянно всех Energy weapons, on the other hand, блять, у него чё, вал что ли в руках? Более, кстати, я сегодня расскажу историю, как я решил сделать перерыв. Ну, мы играли час в Overwatch. Я сказал, ребят, погодите, сейчас я немножко посмотрю и вернусь. Они говорят, ну все, мы тогда все выходим. Я такой через 5 минут, ну хорошо, давайте я опущу стрим фоном, буду дальше играть. В итоге они вышли из Overwatch и отказались играть. Во-первых, это сказал Академ, Ну, а ты пошел тоже, блин, смотреть. Академ ушел в Apex, Маша и Академ тоже ушел в Apex. Маша осталась одна, я останусь, все. Во-первых, я зашел к ним, и первое, что я услышал, это жалобу на тебя, Пин, потому что ты кинул full стак для того, чтобы посмотреть... Ну так я-то вернулся через 2-3 минуты. Блять, все. Через 3 минуты я вернулся, алло. Мне сказали, мне сказали, типа, что ты ушел, Пинтик, нас кинул. Так, ладно, хорошо, я вернулся. Кто кого кинул-то? Я-то вернулся. То есть опять претензия в мою сторону. Стэнсон просто вышел, сказал, нет, я просто реально пойду смотреть. Ему ничего не сказали. А Пинтик вышел, Пинтик кидок. Это вообще классная логика. Миша ушел в Apex, это, блин, нормально. Каден ушел в Apex, это нормально. А Пинтик вышел и потом сказал, я возвращаюсь, это кидок. Блин, офигенная логика, блин, офигенно. Прям просто блин, аплодирую, блин, поляшка малый-то хлопок. О, анимация хорошая, полетел чувак. Это как я сегодня с Дефисом также летал. Ты, наверное, еще... О, ядрить, экстрасенс. Это тебе, наверное, еще Миша сказал или Маша, мне интересно просто. Thanks again for being with us today. Тут я уже тебе не могу ответить. Типа, секрет фирмы или историю, или у тебя склероз? Скорее склероз. You know, as we play it, we're always sharing these unique and special moments. Потому что, знаешь, я понимаю, это так, что мозг ненужную информацию просто отсеивает. Точнее, от кого это произошло, просто нахуй. Чтоб ты понимал, из Overwatch я вышел последний. У меня был Overwatch запущен, если что, я его не выключал даже. Я вышел из Overwatch последний. Стрим есть. Последний выживший. I love creatures, the exploration, every biome is different. The word that comes to mind is vast. I like to use our photo mode to take rock star photos. I just love that constant feeling of discovery, and wow, I can't believe that there's more here. I'm most excited about our outpost building system. Не, я их видел, но я просто... My favorite part is every time you step out on a planet, it's a unique experience. Я это увидел, потом еще... Как у того актера из Гачимучи прям... And you see it on the landing pad, these things are gigantic. It's the kind of thing that you just can't get anywhere else.
Если рассматривать эту игру как чисто изучалка, посмотреть на визуал и все тому подобное, бля, это охуенно. Но я думаю, в плане геймплея она будет пиздец пустая. Просто на те масштабы, которые они тут сделали, и игра не кажется вот полной. Понимаешь, это как Fallout, блядь, 76-й. Говоришь, что, блядь, экшон экшоном. I love, but some people might find creepy. I don't know. I know it's right, Ben. The thing that I enjoy most about the game is the freedom to be who you want to be, do what you want to do. It's what you've come to expect from a Bethesda title, but on a much bigger scale. On behalf of all of us, we can't wait for you to play Starfield and make your own special moments. Тут вспоминается о том, что люди покупают Skyrim, блять, на все свои устройства. А тут теперь будет Starfield, блять, на все телефоны, планшеты, приставки, блять, и компьютеры. «6 сентября». Да? Ну, пиратка жди. Покупать я это, блядь, точно. Xbox Game Pass. Аргентинский за 23 рубля, да. А видишь, писишь. В Стиме, блядь. В Стиме, нахуй, в 3 дорога. Как, блядь, Диабло, нахуй, за 8. Ну, пожалуй, я жду только Киберпанк. Все такого, на самом деле. Скажу, это единственное, что мне реально интересно. А еще поедается. На момент с пейдаями я немножко пропустил, потому что занимался готовкой. Я думаю, там ничего нового не будет. Ну, в плане геймплея, может быть, только локация поменяется и городок и все. Не дурно. Я хотя бы тут, блин, плеваться мне не хотелось. Я смотрю конфу Sony. Не дурно, да? Зрада. Ghost Runner за полчаса. Ёбка стен, понял. Ну шо, вернемся в Overwatch? Нет. Ну я не те психи говорю. Есть 301, но на нее патронов нет. Ясно, понятно.
Так, когда там пока гейминг-шоу? Да купи Skyrim, да-да-да. Пока гейминг-шоу 23:00 час. Понятно. 23:00. У меня завтра выходной, похуй, сидим до упора. Ой, я. А я, блядь, вторую бутылку сейчас откупорю. Я уже одну выпил. Я хочу почитать подробности про Star Wars. Софтовка. Ну да, мне интересно только 3 игры, которые показали, чисто потому что я ни хрена по трейлерам не понял. Это Evolved, это Star Wars и это Fable. То, что показали, это, так, чисто. Да, кстати, я забыл сказать, Стэнсон, ты ведь понял, кто делает это новый Star Wars от Ubisoft? Он замутил. Блять, что за игра? Это пиздец. На ноупор это в говно. Про что? Игра от создателей чела в котле, который должен забраться до Луны. Как называется? Ну, сейчас я трейлер до конца. Понял, это чувак в котле, который палкой себя перекинул. Да-да, а это типа приключенческое, блядь. Ты должен будешь шерудить ногами, нахуй. Сука, ногами. Ну, она тоже рофельная. Weapons. Single night and with wafting to slay. And that's what they are. Wafters. Beasts to the veg. Baby Steps называется игра. В 24 году будет. Это охуенная игра. PC Gaming Show, да? Да, я тоже не понял, это что-то геймплей у Fable был так. Пиздёж чисто. Нет, я немного навел суету. На аниме третьем. А 5-6 эпизод это что? Империя носит ответ на удар, возвращение джедая. Угу. Перед В промежутке, да? оригинальной трилогии. Я просто увидел этого робота, который был в изгое 1, я сразу подумал. Первый геймплей покажут 12 завтра на Ubisoft Forward. Ух ты. Меня единственное, что смущает, делают разработчики Division. Там, по-моему, сейчас, где я параллельно смотрю это мероприятие, там было сказано о том, что, эти челы делали дивизию. Это будет дивизия, блядь, просто в другом формате. Star Wars Division. Да-да-да. О, да, это мы любим, это мы. Покинул 44 часа. Когда выйдем с Москвы в Ереван, блядь. Блять, мне футлярды очков, сука, прийти не может. Сука.
Блин, парень 2 часа назад опубликовал новость: принимайте в семью, коробка с Xbox Series S белым. На конференции анонсировали черный вдвое больше SSD за ту же стоимость. Ну, помянем, как говорится. Помянем. Поздравляю, теперь самое важное не упустить момент. Во время презентации Xbox новую купленную консоль нужно держать перед монитором, чтобы она зарядилась Филом Спенсером. Тогда может пространство на SSD увеличиться, но такое редко бывает. Но оно бывает, но только на новой консоли, которую анонсировали на конференции. А еще это защищает от банов в онлайн-магазине. Самое главное, игры от внутренних студий бывают грузиться, начинают гораздо быстрее. Блин, ну, конечно, я соболезную чуваку, который прям... Блин, я ищу комментарии. Есть комментарий, где чувак? А, да, вот 20 стримеров написали. А, кстати, когда там State of Decay тоже забыли про эту игру, вообще, наверное, никто не знает. Ее что-то анонсировали и вообще забыли. 10 декабря 22 года. На официальном сайте State of Decay случайно рассказать дату выхода. Да, 27 июня 23 года. Правда, что ли? Уже в конце месяца? Прикольно, прикольно. Так, ладно, скоро вернусь. One of those games was Star Wars Outlaws. Kat, you are nodding along with a big smile on your face. So this is Massive, the developer who's done the Division games at Ubisoft. All we had previously known about this was that Massive was making an open-world, single-player Star Wars game, and now we have a little bit better idea of it. Your thoughts? Big Shadows of the Empire vibes. Takes place between Empire Strikes Back and Return of the Jedi. You're playing as a smuggler. There were a lot of rumors about it being more Mandalorian focused, but I'm really glad that they're going in this direction because believe it or not, I don't feel like smugglers have been explored a ton in the Disney world. We're going more, they've always tended to go more in the Jedi or the Mandalorian direction. So this feels really refreshing to me. I have some doubts. Well, I want to see the gameplay again, but that's going to be shown tomorrow. Yes, 24 hours from now. But at first glance, I was like, okay, yes, I'm in. Open world Star Wars smuggling game, presumably with space combat. Ubisoft has some problems with, shall we say, execution, but at first blush, I'm in on the concept. So let me just give you a quick, you mentioned the setting that it takes place between The Empire Strikes Back and Return of the Jedi. So our hero here is Kay Vess, and she, like Cal Kestis, is joined by an adorable companion. Gotta have the adorable companion. I'm surprised it's not a droid. Nix is the name of the companion here. Seeking the means to start a new life, players will join Kay and Nix as they fight, steal, and outwit their way through the galaxy's crime syndicates and join the galaxy's most wanted. Stella, your thoughts on this clearly very large seeming Star Wars game? Sorry, I was just groaning at the Rancor because I'm currently stuck on one in a Jedi Survivor. Yeah, he's probably the toughest thing I faced during the course of that game. Yeah, I am very excited. I think it looks great. Obviously, cinematics. It's a good trailer, and I want to know what gameplay's like because if it's going to play like Watch Dogs, I'm not going to play it. That's fair. But
It looks really promising, and we've been in like another golden age of Star Wars, right? And it's really cool. Also, the name kicks ass. So Yes. I'm really hoping that the game is also kick ass. And the concept is really good because I feel like it's really nice to, I was just complaining about this. I'm really tired of MMOs and games where it's like, oh, you're the special person, you're the chosen one. I'm like, no, let me just be some person. Let me back up someone else's story. And this is kind of nice that it is that refreshing take. And you're like, cool, we're just like the citizen. Because who doesn't want to live in the Star Wars universe, right? You want to experience it. And so you think maybe there's no main character syndrome going on in this game? We all think we're our own main characters, right? But yeah, no, it's no like, oh, you're the chosen one, you're this person, right? And you're just like, oh, okay, that's nice. Like, yeah, we're doing sketchy stuff with smuggling things in, and we have this cute space axolotl, and yeah. Destin, what do you need to see from the gameplay reveal of this at the Ubisoft Forward tomorrow to back up the cinematic trailer we got here? So I am curious if some of the stuff we saw was gameplay. Like that Rancor scene looks like it might be a gameplay moment playing out a little bit, but I just want to see how it plays. Now, I played a lot of Division 2, which was also by Massive. They're same studio, yeah. Yeah, and I really liked it. This is definitely like, if any of this is in engine, then graphically it's a huge leap for them. Really curious how it works. Is it more like Division, where you're going to be chasing exotic loot drops and things like that to level up your character in a way where you can take on harder combat challenges, or is it more linear? Like, is it open-ended where you can do lots of side missions? I need to know more about what the gameplay loop is going to look like. It looks like they got the visuals down for the story, but now I need to know what will I be doing for most of my time. Yeah, this, I mean, seemingly it won't have a similar gameplay structure to the Division because it's a single-player game. Yeah. You know, there's not, you know, you don't have small groups of players that are, you know, moving through the world together and possibly encountering other players in the Dark Zone kind of thing. Loot? Right. Like, what is that progression system like, or what is the loop like? Yeah. That's why I talked about Watch Dogs, because that was the first, like, you know, first-party game that I thought, like, the world and open world-ish. That's why I was like, if it's like that, I do not want to play this game. Yeah, I mean, there's a lot of the sort of classic Ubisoft tropes that a lot of players are a little tired of in the Watch Dogs, so I see where you come from that, or come from on that. All right, so next we've got about like a minute and a half here. And by the way, we're with you for over an hour and a half. So we usually with these things we're like so rushed that we have like a whole other show we could have done. We have time for that today, so I am thrilled. Let's talk for the next minute or so about Avowed. I'm seeing already sort of divisive reactions to this online, largely centered around the graphics. Destin, the sentiment online, which I think is fair, is that the cinematic, the CG trailer we got 2-3 years ago that was, you know, there was first-person stuff in that, you know, yeah, it was cinematic, but that does not match the actual gameplay that we're seeing today at all. I'm gonna need more than 30 seconds, but well, that's what you've got. The departure from that art style that we were showing in the original trailer was jarring at first, but that doesn't mean it's gonna be a bad game or anything. It was just a little unexpected from what we had been set up to see. I'm still really interested in what they're going to do with the franchise, and rewatching it a second time, it looks fun. Like, it probably still has all the classes. They mentioned the world from the Pillars universe, so it still has all the beats and all of the intrigue of dealing with those different deities but the art style was different than I think some people were expecting. Some people are super into it. Yeah. Well, we're going to talk more about Avowed, and then I want to get to Clockwork Revolution, which, Destin, it wasn't a Fallout 1 remake, but it's something very cool unto itself. We're going to take a quick break, but we have so much more to talk about, including, again, one of the biggest games that Xbox has ever had, Starfield, along with a conversation with the legendary Todd Howard of Bethesda. That and so much more in IGN's Summer of Gaming coverage of the Xbox Showcase after this, so stick around. Okay, so our friends at Lenovo Legion are our official product partners for IGN Summer of Gaming. They sent over these Lenovo Legion Slim 7i laptops powered by 13th gen Intel Core i9 processors, and they want us to include them in the show. Yes! Oh, love your enthusiasm.
Now, they want us to showcase the new Lenovo Legion Slim 7i laptops and how they're the best way to strike a balance between fun and everything else. A game-life balance, if you will. Well, how about this? No matter what your job is, having the right tools is absolutely crucial. You need a laptop that's versatile enough for your work, but powerful enough for your games. Thoughts? Come on! Yeah, that's a little corporate. This needs to be fun. How do we show off the 13th gen Intel Core i9 processor and the NVIDIA GeForce 4070 in the Lenovo Legion Slim 7i? Did you know that the new 13th gen Intel Core i9 processor is a mobile powerhouse? Ooh, maybe we should get a cool game running on it, like Elden Ring. Madness! Sorry, I was just trying to brainstorm. We also need to find a way to work in some of the Lenovo Legion Slim 7i specs. Compared to the competition, it's... Less weight, should be faster. Yes, fast, lightweight. What else? Powerful? Ooh, shiny. Yes, like where your head's at. Sleek, aluminum design, good stuff. What else does the Lenovo Legion Slim 7i have going for it? This f***ing AI. Hey! I don't appreciate the language. But you're right, it does have a dedicated AI chip to keep it cool and dynamically boost performance even in the most demanding conditions. Lava? Well, I don't know about that. I mean, this thing is cool because it's cool and it stays cool. You know, it's like a play on words. Maybe we can work that in. Are you kidding me? Okay, so the one issue here is this has got a pretty quick turnaround. Can you handle this campaign? Swamps. Swamped. All right, I guess this falls on you. Well, you gotta be kidding me. He's playing Elden Ring. We have the room booked for our 3 o'clock. Oh, an invasion! Invasion! Ah! Looks like we're at time. Let's circle back on this tomorrow. Great ideas today. Really appreciate your input. You too. Could learn a thing from him. Yes! In your face! Yes! Lenovo Legion Slim 7i, the world's most agile AI-tuned laptop. Forgot my Lenovo laptop. IGN Summer of Gaming is presented by Lenovo Legion with 13th gen Intel Core processors. Beyond performance. So you like IGN, huh? The news, the videos, the guides, and wikis, it's all in your wheelhouse. But do you ever wish there was more? Introducing IGN Plus, a brand new program that's loaded with tons of cool perks and benefits. Sign up for IGN Plus today and you'll unlock free games and in-game content every month, a free subscription to Map Genie Plus, huge discounts for stuff like Dream Gear, Power A, Humble Bundle, the IGN Store, and tons more. IGN Plus is just $29.99 a year for a limited time. You deserve a little extra. Behind every game, movie, and TV show you love is a wild, crazy, and sometimes unbelievable story. No one is just black and white. From revealing the secrets behind your favorite franchises to solving a legendary video game mystery, I'm coming for you. IGN Inside Stories gives you a peek behind the curtain. If people come to the game now and see what's going on there, I think they'll be surprised. Join us as we dive into hyper-dedicated fan bases, worldwide phenomenons, and the most incredible untold tales in games and entertainment. I said, wait a minute, that doesn't sound so good. It was definitely not what I expected in the best way. Inside Stories, available now only on IGN. And I was like, holy shit, we're gonna do this. Have you been stuck on the same quest for just way too long? I just want answers! IGN strategy guides and interactive maps are here to help. IGN guides are trusted by millions, easy to use, and of course, free. You can even track your progress with handy checklists if you go for 100% just like we do. We're gonna be going over some sensitive material. IGN has the very best, most complete, and accurate guides for The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, Star Wars Jedi Survivor, The Witcher 3, Pokemon Scarlet and Violet, Elden Ring, and so much more. I will require some time to process this information. Every guide is tested and verified for you by experts. Just search for IGN. Welcome back to IGN Summer of Gaming Showcase. It's time to talk Starfield, the massively ambitious open-world single-player game from Bethesda. I got to sit down with Starfield's director Todd Howard to try and pry as much as I could out of him after I got a chance to play the game for myself, which I'll talk more about in a bit. So here's the first clip. Full interview is going to air a little later today on IGN. Take a look at this.
This is the first new IP you've done in a couple of decades now. It's been a little while. So totally new thing. It's the biggest exclusive for Microsoft in a long time. These are guided upwards to just these boundless, vast buildings. It's the biggest city we've ever made. Pressure. Do you, in all seriousness, like, do you kind of feel any extra pressure compared to any of the other games you've made, or you just kind of focus on what you do? I'm just sort of curious if the stuff that like we talk about in the gaming community is something that goes through your head or gets talked about in the office at all. Well, clearly, you know, I'm aware of that, you know, everything you said. And compared to our previous games, there's always a lot of attention on what we do. We're very fortunate. But for us, we have put so much into this game. And it is, as you said, you know, our first new IP in over 25 years. It's our first major release in about 8 years. Yeah. So for us, we have just put so much into it that we're just doing everything we can to make the best game that we can. Hope that everybody loves it. So we feel we're on the right track, and we're really fortunate, I think, with some of those things you said to get the attention. Yeah. And that we know there's a lot of people out there looking forward to it, and we just view our job as, you know, hey, just do the best job we can do, put everything we can into the game, and I hope everyone loves it. That's a little taste of Todd Howard. We've got some more coming up. But first, I mean, it was an extraordinarily unique privilege to get to play this game yesterday. So I thought I would let you guys ask me some questions about it. Now, I will preface this, an hour, which I think probably came across in the direct, an hour is nothing. Like almost actually nothing in this game. Not to look the gift horse in the mouth of getting to play it for an hour, but yeah, it was not a lot of time to really dig in. I played from the beginning, and then we fast forwarded to we loaded up another save file and kind of jumped along a couple times, but still really, really early. So I'll go to you guys first to let you ask me some stuff, and then we've got some community questions teed up as well. So, Destin, was it good? Was it good? Yeah, no, what I will honestly say is, I don't know about you guys, but what I got from the direct, which I also had I had a chance to watch the direct before playing it and talking to Todd so that I could prep better questions for Todd. And what I got from the direct was that this game is like absolutely, the scale and scope of it's insane. And from what little I got to play it for myself, that absolutely comes across. Like, I think people are going to be playing this game for actual years. Yeah. Like, no joke. So maybe you don't know the answer to this, but what PC, do you know what the build of the PC was that you were playing on? So I played on an Xbox Series you played X. On Xbox, yeah, I played on console, which they wanted me to see. Well, and I've got more from Todd about the console side of it coming up. Yeah. Kat? How far in was the actual demo? Like, were you starting at the very beginning? Started from the beginning, like pressing start, opening, title, and then, I mean, I don't want to necessarily ruin the opening of it for people. I bet you get a watch. I did get a watch, not a real life watch, but yeah, you do get the watch. You get introduced. Yeah, I mean What was the character you created? I purposely didn't spend a lot of time in the character creator because I was like, I knew I only had an hour. I'm like, I can't, and I'm also never going to see this character ever again. So I ended up just kind of choosing a preset, and then, but I did linger in with choosing your background and your traits, and there are actually so many that I don't even remember what I chose, but there's a lot of neat background choices. Now, you heard him say in the direct you can like change them later. There are ways that you can go about changing them. But yeah, I'm really sort of curious how those background characteristics are going to come into play. Like, they gave you a little taste of that in the direct, of like you might get a line of dialogue somewhere or what have you. But yeah, you could spend a lot of time in the very beginning of the game with the character creator and choosing your background and whatnot. Did you get to experience a story mission start to finish? Sorry, Destin, one more time. Did you get to experience a story mission, like start to finish? No, I was just jumping around. Okay. So yeah, that unfortunately was not the case. Let me go now. Let me get the IGN community involved in here.
The biggest one is if there's going to be co-op or multiplayer, which I think. Oh no, I mean this is this is just like Todd Howard, Bethesda's other games. This is a single-player game that's probably gonna live on for as long as Skyrim has. I mean, based on the amount of content. So let's see. Risk Levo asks, can you talk about your take on the 1,000 planets to explore? I actually kind of see why they went with a 1,000 planets approach, but I want to know how you feel and think about it. So I did a little ship combat. I did a little bit of planet scanning, and then I was in the New Atlantis, like the main city, which I'll talk more about that. But the 1,000 planet thing, I asked Todd, so it's like, how many of them are handcrafted versus procedurally generated? And he said most everything, again, you'll see this in the full interview, but most everything is procedurally generated, but there's like the quests and other things are handcrafted on top of that stuff. So that I found like, okay, that makes sense as how they would handle that. AJ asks, I just want to know if you can explore other worlds like a sci-fi Raylan Givens, or do you have to be an astronaut all the time? And no, you can. I actually think I was saying this to Todd after I finished playing for the hour. I think there are going to be people that never complete the main story. Mm-hmm. Like they'll get entertained, like going off and living, because you can crew your ship. Yeah. You could there's so many other things you can do that aren't the main story in the game that I think there are going to be plenty of people that are going to be like, yeah, I've played 300 hours and I haven't finished the campaign. I feel like I might just live in space, boarding other ships that I see along the way. Like that looks so great. Like, you can hail them, or you can board. Like I docked with a big freighter ship, and they said, well, can I just go on and shoot everyone? Like, oh yeah, absolutely. So climbed up into the ship, and it was actually a really neat little scenario where on this ship the gravity whatever the gravity generator was on the fritz, so you'd be walking along and then the lights would flicker and the gravity would go off and then you'd start floating. Oh. And so then you're kind of floating around and like you saw in the direct, if you have a shotgun, you'll get blasted back. And then the gravity will come back on and you drop back to the floor. And so that allowed for some fun physics moments where I happen to have a shotgun. And so you just blast the guys and they go. Star Trek 6 where they're floating through Klingons. Yeah, so that was really cool. Let's see here. I'll let our social team. Oh, there's actually, we'll get some more comments in here. We've got another minute and a half. Miranda's in chat, and she actually asked the question that I want to know. She said, did you get any cool dialogue options? Yes. Yeah, there are definitely. In fact, I think one of the other tweets I saw before we came on the air was smoochy dialogue options? Pacifist. People were asking about pacifist options. So what I can say is, when you first, there's a moment early on where you first get a weapon, but you don't have to pick it up. Because you get attacked, and it's minor spoilers, I guess. Shocking, there's combat in this game, but no. You have a choice. So you don't have to pick up the gun if you don't want to. And I don't know how far you'll be able to get with just sweet talking people through the conversation options, but it's definitely there. Yeah, it's absolutely there. Can you romance them? Well, I didn't see that, but we saw that. That was mentioned in the direct. Yeah, so. Yeah. Yeah, I know Miranda. I'm going to try and romance as many people as I possibly can. Sure. I mean, well, Destin's our resident Mass Effect super fan, so that was Gotta get all a memorable component, of Mass Effect. See, for me, I'm so excited that we can just punch the whole way through, basically. Because you can level, that's how I played Fallout, right? Yeah. Max charisma, max strength, so if I can't convince them, I can punch them. Yeah, I did at one point. I ran out of ammo, but I had an axe on me, and it was very satisfying to just run up to the bad guys and beat them with the axe. All right, enough from me. You want to hear from Todd Howard. Let's take another look at a clip of my conversation with Todd Howard. This one about the game on the Xbox Series X. You guys have always done post-release content. You've had major paid, bigger expansions. You've had smaller scale stuff. I can't imagine that you'd even want to necessarily expand this game
geographically moving forward because there's already a ton there. So like, I know you're not here to just give away announce your post-release plan, but like conceptually, how are you thinking about it given that this is like a giant universe rather than just a continent like in Cyrodiil and in an Elder Scrolls game? Right, it's a great question. I mean, look, we're going to be doing a lot of add-on content for Starfield. We love doing it. Our fans love it. We will have announced sort of the first one that's going to we're going to do a story expansion pack that's going to be coming. Our plan is to do things of varying sizes, and we've done a lot of that in our previous games. So it's something that we really like doing. Our fans like, and so despite the size of the game, there's still things we want to add as far as features in the future and stories and things like that. So we think this is going to game, hopefully, that's going to continue for a long time that way. All right, that was the other one I was going to play for you in a little while, but that's all right. We were going to hear it anyway. So that was Todd talking about the post-release content plans. So you saw it on that sort of end card, that end slate of the Direct was like the first story expansion. So they've got plans. I don't know. I can't imagine they're going to add geography to this game, like Shivering Isles with Oblivion or things like that. But you think they could add more planets? Do something like Far Harbor? You know, we're going 1,010 planets. I mean, just like they do really good self-contained storylines. Their expansions tend to be pretty varied, right? I mean, if you look back at Fallout 4, there were the additional items, but then you also had things like the Nuka world. Yes. They added whole new mechanics. So I would expect a pretty robust offering from Starfield in terms of expansions. Yeah, I think, to head off what are probably a lot of comments that I can't see right now, I'll give my sort of overall impression of this and then let you guys keep firing away questions and we'll go back to more community ones. But I think my Twitter-friendly summary of, at least again, just scratching the surface of the surface in an hour, to me this feels like No Man's Sky with an entire full Bethesda role-playing game built on top of it. I guess another way you could phrase it would be No Man's Sky 2, in the sense of if there were to be a full sequel to No Man's Sky, well, what would you want? You'd probably want a full story, quests, characters, and that to me is what's going on in this game. It's got all the exploration of No Man's Sky. It's got the mining laser that you zap at rocks to mine resources and other stuff, but there is the entire, Fallout 4-like, Skyrim-like game built on top of it with a ton of different characters. I did get to play a little bit of the main story. They asked me not to, give away anything. I wouldn't want to do that. But I met some of the people from Constellation, which is that's the group of people you're going to be working with. I won't tell you why necessarily, but it becomes obvious in the first, 30 minutes or so of the game. But to me, I think most people would find, Kat, you were giving it a sort of gesture of approval there at the notion that that I think it feels like No Man's Sky with a Bethesda RPG built on top of it. I mean, I love No Man's Sky and I love the concept behind it because it feels so vast and like spaceships. Come on, but this is a passion project by Todd Howard. The guy's been talking about this since 1997. And it's clear that they're putting a lot of effort into it. I mean, we think about what do we want out of a video game? So many people want the holodeck game, the everything video game, and it feels like they're really kind of going for that with Starfield. You said, I don't think there's going to be a lot of people who don't finish the story, who just go live in this universe. That's a big Bethesda trait. I never finished Skyrim. Really? I moved into the Imperial capital, bought a house, nice. Married my werewolf girlfriend, had a great time. Yeah, that was my end game. So I don't know if you can speak to this, but a lot of people in the chat are asking if there's performance mode because you played on the Xbox. And if you can't say it, that's okay. But yeah, we'll cue Todd up to talk. Dan Parkhurst will have it ready for us. Wow, Destin. Wow, yeah, that's just like one of the most burning questions that I do see in chat. So yeah, very excited that you got to talk to Todd about it. Yeah, he was very gracious with his time for sure. I think we're a few minutes away. Let me see if we have more community questions. They were curious if you can interact with like aliens or any sort of alien type species, like there's the Khajiit in the ESO universe. That's true. Yeah. Yeah, I didn't. It's funny actually. Now that you make me think about it,
I don't think I saw any non-humans. I don't know, that's not to say that there aren't necessarily, but from the, again, mostly beginning of the game part that I saw, I did not see any NPCs that were not human. Now, I mean, you saw in the direct, one of the reasons that I mentioned No Man's Sky is because we saw those sort of fantastical, like alien dinosaur looking things and like the kind of creatures, the kind of wildlife that we have seen in No Man's Sky. But yeah, I'm not sure if they have non-human races that'll be sort of a core part of the game or not. But you can punch the
Там перейду. А что? УГ, овер. Пидж. Давай овер. Да. Поликс готов в овер идти. Окей. Аш, Миш, один. Не мешай. Мы спать скоро пойдем. Понятно. А, чё, Ну, все? в принципе, мы можем втроем пойти. Там Маша, Миша не пойдут к Аденту. Ну, я не знаю, что насчет Адена, конечно. Маша, Миша спать пойдут. Ну. Я сейчас пойду немножко в Майнкрафт, потом в Грид, наверное, поиграю. Ты в овер не пойдешь, Сенс? Не пойду. Я уже устал немножко, если честно. Ты что, Поликс, вдвоем, что ли, пойдем? Ну, давай. Давай, что пойдем. Че, все, можно это выключать, презентации больше не будет? Ну, я маленьким окошком могу пустить как гимн, а так приоритетом овер, наверное. Окей, не вопрос, в принципе. Что, пока немножко вряд ли что-нибудь будет интересно. Я говорю, я пойду сейчас это реально в Майнич поиграю. Буду немножко упарываться. Так, Лаки, здравствуй, да, Добришва. Так, еще раз. Мы просто только-только поиграли. Ну, как сказать, только-только поиграли. Сейчас я хочу просто завершить этот и потихонечку заняться своим домом опять. Завершить перетаскивание. Потому что нам нужно сделать таблички, ящик для хлама. Так, ящик для песка. Хотя нет, это будет типа другой. Это другое. Сейчас, секунду. Лаки, отойди, пожалуйста, чтобы ты не всосал ящики. М. Может, лучше вот так вот сделай? Ну, слушай, мне нравится. Мне нравится. Мне прям вообще нравится. Когда-нибудь вот здесь вот еще тоже будет здорово. Ну нет, сюда печки зайдут хорошо. Мгм.
Где же печки тут были-то, блин? Например, пока вот так. Я просто потратил время. Мгм. Так, здесь вообще будут в целом другие эти камни, гравий и так далее. Эх, мистер Джек Дэниелс закончился. Алкаш. О, fuck you! Когда я стал пить крепач, я стал пить его раза в 2 меньше, чем пиво. Феликс, ты в Overwatch? Я захожу. Я захожу. Феликс, Да. можно я попрошу тебя об одной вещи? Я вас слушаю. 2 победы в аркадке на обычном режиме не кринжовом, а просто толкать робота. Ну окей, давай так.
Можем что-то другое поиграть в аркадки, но я думаю, ты не хочешь этого. Ты очень меня хорошо знаешь, Пиц. Знаешь, как облупленного. Как залупленного я его знаю. У меня, знаешь, у меня, Поликс, вот дома просто папочка с архивом на тебя вот такая вот. Я думаю, как в этом, как... Лаки. Брюс всемогущий, да? Да. У меня, Поликс, как в это, как в Джонни Уике, там, знаешь же, экскоммуникада, там просто у меня куча, блин, этих дам, которые ходят просто на тебя личные дела, блин, составляют. Мне просто, знаешь, вот эти вот провода переставляют, как в начале 20 века, чтобы до меня, блин, дозвониться, а тебе инфу сообщают. Поликс посрал, там, блин, Поликс поел. Так вот, батя, да. Питик смеется, он ведь на самом деле так делает. Блин, как ты меня раскусил? Сука! Пошли жахаться. Лаки, я, если чё, сразу говорю, ты, наверное, можешь испугаться, где все ресурсы добыты. Они все в блоках. Если что. Бля, жалко, что этот не вышел в кожанке, этот Говард не сказал там 16 times the details, там что-нибудь такое. Я сейчас все переделаю в это, чтобы просто хотя бы... Мне кажется, он когда сравнивал, когда он говорил 16 time details, он, наверное, сравнивал с первой частью. Такой, бля, заебись дело, ребят. Ты бы знал, Лаки. Там, если по Details имел просто пропа обычный, и такая херня, тогда, в принципе, он не соврал. В Fallout 4 явно много больше всяких мелких элементов, нежели в 3-й или Нью-Вегасе. Слышу звуки ходьбы на ниже противников. Double XP for double losers. Если тебе даже Battle Pass не посмотрел. Давай я буду этим парнишей. Просто так, хил есть. У пользы хилять. 20 слитков меди. Просто можно уверен в этом? проводами всю хату Поликса обделать. This should be fun. Просто обоссаться. Так, стоп. 5, 4, 3, 2, 1. Objective unlocks in 30 seconds. I'm with you. Locked by the dragon. Лаки, семена тыквы, я говорю, я тыкву переделаю в семена. Они в ящике на улице. Я все рассортирую либо сегодня, либо завтра. Почувствую, я сегодня не посплю нихуя. Ну, как обычно, впрочем. Найс. Подтягивай Рейнхард, Поликс. Блять. Именно на улицу. Так ты ж жил. Ну, блин, ну а куда они лезут? Куда они лезут? Не, они дед, они все дед, Поликс. Ливаем, нахуй. Это не лечится. Это смертники прям, эмо-бои, блин, 2007 года. Блять, его захиляли, надо было мочить, у него хп никогда не было, это все заметил. Если бы раньше заметил, я бы убил его раньше. А по ней попасть уже не...
Я так хотел танка просто притащить обратно на базу. Сейчас бы его притащил. Опять он умирает. Да что же вы, блин, что Шуся не бережете? Еще Фара там умирает. Куда она полетела? Да вы что, смеетесь что ли? Да реально суицидники. Да. Лаки. Лаки, иди, пожалуйста. Блин, просто прыгнул в помойку, блин. Рокет Баран. Блин, она себя убила, Рокет Баран. Не, все, Поликс, это дебилы, это убердауны. Это просто худшие, это не народ, это хуже народа, это лучшие люди города. Просто Рейнхард рывком себя убил, этот Рокет баражем себя за суицид. То есть он не просто себя убил, он себя убил своим же ультом. Ну, это супер довен прям. Не, я понял. Сейчас, я пытаюсь сформулировать мысль. Сейчас, секунду, пожалуйста. Я говорю, то, что у тебя тут это... адский блок в этом... Низирит. Низерок, точнее. Ты его забери, пожалуйста, куда-нибудь себе там. Потому что он в этом не понадобится здесь. Ну, он понадобится тебе, может быть, на нижних этажах. Ой, Поликс, я тебя просто спасаю, потому что у тебя хотя бы есть смысл спасать. Так, а я сейчас пойду каучуковое дерево, оно потребуется. Это не люди, Поликс. Это не люди. Это уже отвратительно. Давай я возьму хотя бы. Я убил вдову, мне нормально. Давай солдата возьму хотя бы. Давай, бери. Я буду себя килять хотя бы, знаешь. Давай. Она умерла, она опять умерла. Блять, ничего не вижу. Он так сосно еще уложил. Бля, надо было себя хилять, я не успел. Неживые немощи. Кажется, 2 минуты на этом персонаже, и я обгоню наших союзников. Давай, Полис, я в тебя верю. 1600 урон. 2400 урон. Нормально, красиво играют, ребята. Сука, они что-то знают. Не, Полис, у тебя походу нет шансов. Они вместе играют. Да, блядь, не знаю, откуда меня... Почему что наш Рейнхард делает? Все, нет, это не он вышел. А кто вышел? Наша Фара вышла? Наша Фара вышла. Это дура, которая... Наша дура, которая убила себя ультом, вышла. Не, это я таки... Блин, зачем? Здесь еще территория, которую надо засадить. Если потребуется. Ебать, это его первое убийство, походу. Он убил именно меня. Что пидик я тебе говорил, собственно. Передамажу уже? Хорош. Да. 2 минутки. Ну, ты конечно, еще передамажил Фару, которая ливнула, но, в принципе, это лежит. Let's get back to it. Я умничаю. Найс, блин, пас. Я хочу жить.
Куда ты, блин, какой фаза? Триполис куда улетел? Ну куда он улетел? Скажи, пожалуйста, вот куда он улетел? А, ну он там убил сделал. Ну, у нас появилась Мойра, которая помогает хилять, и у нас появился чувак, который наносит урон по Лекс, это ты, блин. У нас появился чувак, который, блин, ультанул драконом в молоко. Походит он был всегда. Куда он идет? Куда он идет? Куда он, сука, идет? Какие, блядь, рывки, ты чё смею? Ой, бля, ой, бля. Смотрите, он зарю выкинул. Что за кибератлет? Да, я спасать так-то. Куда ты? Куда ты? Бля, Полик, спасаемся просто, Иисус. Бля, что делаем? Ё-моё. Идите, полотенчик, бля. Если я с таким танком выиграю, это... Не-не-не-не. Ты что, умирать пошел, скотина? Не-не-не, ты не сдохнешь. Нет. Не-не-не-не, я победил. Бля, мы чё? Не, если мы победим, я удалю Полекса из друзей и закомменджу, блядь. Живи, Полекс. Просто, блядь, живи, пожалуйста. Просто как... Живи, Полекс, как никогда не жил, пожалуйста. 30 секунд, 6 метров, сука! Толкаем. Толкаем, толкаем, блядь. 4 метра, блядь. 4 метра, блядь! Блядь. Я умер. 2 метра! Если успеет добежать до вас, о. Блядь! Да! Да, сука! Я по Лексу удаляю из друзей, комментить надо. Общение, друзья. Удалите из списка друзей, удалил, сейчас за комменджу Поликс. Блядь, ты на морально волевых взял нормального персонажа, нанес урон, а эти обмутки, блин, старались руинить, но этот Рейнхард не заруинил. Это просто, этому... Поликс, похвалить нельзя, вы уже похвалили Фобса, в следующий раз вы можете сделать это через 11 часов. А как я его похвалил? Ладно. Видимо, так не это будет. Работает. Я им... Давайте список. Потом Хватит, если что, я тебе около твоего уля еще посадил. Цветочек. Просто дошли. Блин. Вот так вот, глянул, что там в Battle Pass-то в итоге. Стой, все еще старый Battle Pass, я думал, новый уже. Так, в понедельник. Неделю? Ну, у меня на прошлой неделе говорили, что через неделю. Поликс, там даты вообще-то у Battle Pass, если ты в ком-то сомневаешься. Ну, я вам верил на слово. Оказалось, вот такая вот зрада. За Кирилл. Кирилл бомжик.
Не знаю, они вначале показались какими-то слабенькими, вообще не особо-то сильными. Но потом наш, как бы, блин, злобный гений, как бы, пошел нажимать на shift каждый раз. И, в принципе, можно его понять, я точно так же обычно делаю. Так, там Но пока в конце гейминг он шоу реально начался, я хотел... держу в курсе. Но в конце он реально хотел победить, кстати. It's so great if they could just Поэтому stop by перестал your place нажимать in на shift. little old London town, you know, to just get the ball rolling. Does that sound good? I suppose if it's for the show. Excellent. Oh, hey, Да, скота, в общем. В общем, статус, что там на стриме работает, ты ПК гейминг шоу, и наша с Поликси ёбка, хочешь открывай, я со звуком даже ПК гейминг шоу пустил. Oh, they're great guys. Very thorough. Hello, are you sure? Я написал коммендет на листочке и написал, и отправил это бумажным, блин, ой, голубиной почтой, блин, в Таллин. You are lucky to know such a man. He is a visionary. A visionary. He is a man with his eyes Yeah, locked on the спасибо, future, Петик. like a horse staring Кстати. into the sun. A majestic horse. Read now, please. If you like the look of Game A, then check out this world exclusive of Game B. Necessary data acquired. Так, стоп, может другой заход. Dear Frankie, thank you for your unwavering service to the PC Gaming Show. Your services will not be required this year as we head так towards нормально. the future. No hard feelings, Sean Day 9 plot, AI visionary, and all-round good guy. Son of a Танк есть. Надо на море развалять. Может, 2 килла даже. О, не, дай-ка пробую на уроне. Давай, я возьму берсу. Hello there, everyone, and welcome Стоп. to PC Gaming Show 2023. I'm Sean, Может, не надо. just joining you. Надо. Может, лучше фару тут как-нибудь. Хорошо, Поликс, хорошо. On the bleeding edge. I revolutionized how this show is made. Production crew, ditch them, don't need them. It's just me. My automated systems, this one guy I've hired on work experience. Say hi, Dakota. Hey. So what does the future look like? Weirdly, pretty familiar. Why don't you introduce yourself, Frank AI? Hello, broadcast viewers. I am Frank AI, a virtual co-host based on professional gaming icon Frankie Ward, utilizing deep learning neural networks. Поиграем. О, хорошо. Хорошо. Да, бля, там кибератлет, сори, блин. В полете меня убил. Тебя тоже. Ну, там кибератлет на вдове. Кибертек. И еще одна душа только что отправилась. Блин, у тебя даже не полетает. You know, instead, let's just get things rolling with something that actually exists. First up, from 11-bit Studios, we return to an icy apocalypse. Нихуя себе. Меня уже прилетело. Я далеко, не вижу. Тут челик висит. Блин, да не успеваю от всех прятаться. Оликс, мы в 3 хила играем, у тебя нужен урон. Sorry. А у нас дэмэдж Мойра, прикольно. Бля, Поликс, не репикай, пока у тебя ульта.
Да ёбаный на свай. Что, я что-то пропустил? 24 Фрода? Что 2? Бля, я пропустил, что там был занос. А, Фростпанк 2 Поликс. Ой, все нормально. Ой, кстати, я был в месте, девушка выезжала в случае... Ну, короче, она больше мешает, чем помогает. Когда как? Не, нормально, я привык. Multi-award winning sandbox has game. Я на секунду подумал, что я не слышал. А как вы, блин? О, там симметра. Так хочу утонуть, так хочу утонуть. I don't even need to write my own script for this show anymore. All right, wait. All right. Up next, we've got a pile of fresh previews for the most immersive featuring visceral combat, immersive exploration. Так, понятно, я понял. Fans of immersion will... Правильно сделал, когда взял бестерный. Yeah, it kind of just keeps going on like this. So, I think it just needs a little bit more fine-tuning. And until that point, let's just go ahead and dive right into our next previews with Nivalis, Jumplight Odyssey, and Road to Dawn. I see a hostile. See when you close your eyes. Are they closed? What do you see? Your eyes. Let the push commence. This is your apartment. Блин, на таких храполях ушел, зараза. Блять, у меня что-то скрат, опять у меня 20 фпс почему-то. Тебе показывает раза в 2 больше. Ай, зараза, ультанул под меня. Да, блять. У меня клавиатура говнище сейчас подключена, старая. Только работает, то ли нет. Только клавиатура была новая, я ее поиграл буквально 2 дня, и у нее перестал работать пробел. Охуенная офисная за клавиатура, клава? качественная. А, ты офисную клаву? Офисная, спиченная, да. А как же пользоваться? Хаммер, Хэми кейборд. Да не, я старую купили, ну или просто надеюсь, что она лечится. Я ебу, конечно. Ох ты, блядь. Что с 2 выстрелов танк убивает. There's a city you see when you close your eyes. It's called Nivalis. Consider this your present. Sigma mail is present. Stop the enemy from Let's advancing. Going. Prepare defenses. Upgrading our engine capability. Engineering's on it. Herbert Don't lose hope now. Evidence of my success. Success?
Да почему я на крополях ему оставляю? Да, это... Ой, я очень плохо сыграл, очень плохо сыграл. Качественный ультимейт. Всех качественных ультимейтов. Потому что, ну а зачем? Зачем не давать, когда можно... О, там Тарков показывают. Где? Вроде бы, ну, тянет Тарков, конечно. А, нет, это не Тарков, все, наебав, сори. Похоже, бля, какая-то сурвайвинг. Какая-то постапокалипсис. А, ну это не... Да, Тарков. Да, наебав. Байтед, байтед. Оп! Рот ту Восток. Дорога на Донбасс. Upcoming games in the next 30 minutes include Top Professional Team, Operation Trailer, Age of Sigmar, Dance the Ruin, and Citizen Institute, Lies of the Pinocchio Bloodborne-like game is just a couple months off. And it's got me thinking, what other untapped literary veins... Ну что, последний пуш? Трудный самый. Самый невозможный. Сейчас зарядь 2 секунды и на ваншот в голову. У нас 2 танка, 2 урона и дэмэдж Мойра. Мне послышалось, знаешь, мне на секунду показалось, что ты сказал 2 танка, 2 урона. Ну, 2 танка, 2 урона и дэмэдж Мойра, я и говорю. Не урона, а урода. 2 танка, 2 урона. О, еба. Блять, меня какая-то пиздилина убила. Пока типа там. Они там все еще сражаются с ледяной говной. И они не убили, а вот теперь убили. Сколько надо времени, чтобы убить одного персонажа убрать? Ну, она же время занимает как бы. Да, я знаю, но... Я 26 метров, я ебу. Это только 1/3 того времени, что потребуется. Нам отходить нельзя. Умер опять. Как? Это как? А как? Она ж кидала ледышку недавно. Она недавно кидала ледышку. Ну да, накопил уже. Ой, мрак, ой, мрак. Я опять даже не хочу играть в Overwatch, если честно. Нормально. Эй, Полиш, на волевых. На волевых.
really can't wait for Series F and S. And S. Не рыдали? Что это такое? Что это за стратежка такая? Это, скорее всего, The Billions. Нет, это не от них, это другое. Это, грубо говоря, немножко прокачанная версия Full Honor, только с учетом прям... Какой Full Honor? Full Honor. Зачесть, блять. Только это прокачанная версия. От Ubisoft. Возможно, блядь, я просто не знаю. Причем тут For Honor, это стратегия. Ты сейчас про что? Я про сейчас, про PC Gaming Show. То, что сейчас на экране? Да, да. А эти по поводу предыдущего, блядь. Не-не-не, предыдущий меня, если честно, мало. А это, да, блядь, РТС-ка. Наконец-таки хоть что-то. Да. Столько редстоун будет, Да, потому Алекс. что в блоках его... Может, Что? Warhaven isn't just about clashing swords and moments of magic Дурф. heroism. Олекс, It's a повтори. game about the human condition, about our shared struggle against a Олекс, cold and повтори. uncaring universe. Some wisdom bears repeating, right? Да ё-моё. О, меня слышно? Теперь слышно. Останови игру поиск, пожалуйста. Наконец-таки на РТС-ка, блядь, хоть какая-нибудь выйдет. These creatures infernal. These perils eternal. Lord, heal me. А вы где стрим смотрите? Я у тебя. Ну, я опять же, я смотрю сейчас УЛГ. в полглаза, потому что, блять, пиздец, у меня 2 стрима. Плюс я играю, плюс я общаюсь, это очень тяжело. А, ты общаешься, играешь сам и смотришь стрим внутри стрима. Да что-то вообще, ты так-то рофлишь, блять, смотреть 2 стрима сразу, это просто охуеть. Осталось только прихуярить монитор. Подключи свой мозг к сети, поглощай все напрямую. Полюс, мечтай, блять. В плане фьючер из Что это Tomorrow. такое? Фьючер из Now, точнее. What the fuck is this? А, это я знаю, что напоминает. Лаки, это ты кровать взял? Что-то просто кровать пропала? Да, все. Что-то я немножко охуел. Все, окей. Все. Вообще, кстати, Лаки, обрати внимание, угля здесь охуеть как мало. Это что за ров такой? Это как? Я нашел игру для Поликсия, блядь. Для Поликсия будет только одна игра, это Saints Row. Все. А тут игра просто упоротая. Тут можно на телефоне раскладушка, набрать 666 и тебе в любую точку принесут пиццарик. Мое лицо, кстати, слева снизу. Я что-то тоже. Point, третья картинка, бля, кринж. Выражение лица слева снизу, черный Among Us, блин. А среди нас предатель. Это, блядь, что такое, ёб твою мать? Sail Ну и Blazers. пиздец. Блять, слушай, я думаю, что... Блять, какое качество, нахуй. А, это пока гейминг шоу, тут только качественный контент. Ну, Прекс, ты готов? Почти. Все лицо в качестве. Почти готов.
Понятно, опять какая-то немножко. Ждем, когда покажут Battle Beat. Если его здесь не будет, кстати. Почему? Ну, откуда я знаю? Меня спрашивают. Мне кажется, это та категория игр, которая должна быть. О, Евангелион! Ты шучу. Аниме. Аниме про метро. Это любим мы показывать. Что это, блядь, визуально. такое? О, ядритяночка. Ну, Хома одобряет, кстати. Ну и говно. Ой, ядрит, там мужика. Рить, он прям бицуху качает. Это игра по титанам, по-моему. Это аниме. Аниме. Да, пошло аниме. Аниме. О, как бы да, аниме, можно будет на обои ставить. Визуальные новеллы, кривое 3D, закрытые, изолированные, отрезанные руки, изолированные файты. Ну, это то, что мы любим пропускать и не играть. Save the date. Save the world. Save the date. Save the world. Eternights. Ethernight. Знаешь, потому что они показывают стоп-кадры, либо зацикленные, блять, картинки, которые можно уже ставить на обои. Я думаю, анимешники радуются. На которые завтра Хома с Сережей будут дрочить, выискивая бадонкасы. Да-да-да. В сентябре, понимаешь? Вот сейчас что показывается, что большая часть контента выходит именно в сентябре. Блин, все, у Старфилда появились конкуренты. Все ебало в конкурентах, блядь, можно размазывать. Блядь, как бы сейчас не блевануть. And don't worry, technically speaking, it's completely legal. I mean, this little guy's even got a selfie light. It's like kind of cute and like a friendly panopticon kind of way. Little RD has flown itself all the way out to Helsinki, Finland to meet the team behind the highly anticipated. Алекс, ты там клавиши в своей офисной клавиатуре прибиваешь? Let's take a look. Блять. Лаки. О! Будь готов поспать. Финланд. Нас играешь. My name is Reynir Hardarson, and I'm the game director for Pax Day. Pax Day is an open world fantasy game in a living, breathing world which we can call home, where it's teeming with life, mysteries, and it's for you to explore. Imagine yourself if you are living in 12th or 13th century Europe. It's a very different reality. You know, it's where knowledge has been lost and is getting rediscovered. It's where magic truly exists and goes. Единственное, ради чего я запустил пока гейминг-шоу, трейлер нового сезона в PUBG. Пошел нахуй, никто играть не будет. А еще DLC для Killing Floor. А еще для Banner World какой-нибудь там обнову. А еще. Заебало. Спасибо. Ну. Заходишь такой на ютавчик, спидраны, почему-то Южный парк, игра Доты, Сталкер Аномалия, обзор на Диабло 3. И такой перед лицом апогей жестокости, остерегайтесь этого хита. Нас рекомендации. Я правильно понимаю, что разработчиков закрыли в финляндской крепости тюрьме, чтобы они сделали игру, и пока она не выйдет даже из Early Access в полный доступ, их не выпустят? Скорее всего, тогда их просто бить перестанут. Ну смотри, если они выпустят в Early Access, их бить перестанут. Когда они выпустят в релиз, тогда их полностью выпустят. Нет, какой выпустят? Ты что, издеваешься? Да их накормят просто.
Что это такое, Это mushroom, аманита mushroom. О, грибочки Поликс показывают. Хочешь грибочки? Я не понял, вот последние игры, они чё, градостроительные, блядь, выживальщики и все тому подобное, а где старое доброе ультра насилие, блядь? Хотя бы, ну окей, хотя бы одну РТС показали, ну что? Илка, ультранасилие будет только когда выйдет какая-нибудь игра с разрешением 320 на 240 в олдовой думовской стилистике, где там из насилия будут только, блин, кровавые пиксели. Все. Там будет ультранасилие. 120 FPS. Мухомор. Не, ребят, я и спорю, графон хороший, гамплав, да? Не, пока Gaming Show это вообще увлекательная конференция, где чуваки могут... Смотри, броня есть, лучи есть, там, видишь, Борода есть, опираться на стену замка тоже может, я уже понял, разработчик толковый. Контент нахуй. Освещение хорошее, на Unreal 5 делаете, да, небось? Чтобы станция сердца ёкнуло. Как будущий ведьмак, блядь. Понимаешь, слышь, Понь, мне не сердце ёкнет, у меня видеокарта ёкнет, я не так скажу. А почему аркадку ищет 4 минуты? Потому что все смотрят эту парашу. А, ну да, все вышли из Overwatch и смотреть пока Gaming Show. Живая игра, проверяй. Добавьте нашу игру в виш-лист, пожалуйста. Понимаешь, что это все присутствует, где дальше, видимо, просто пойдем восвоясь. Поликс, он медведь. Медведь высокополигональный. В нем полигонов, Поликс, больше, чем бутылок у тебя в хате. Блять, там полигонов больше, чем в морфлинге, блядь. Морфлинг состоит из одного полигона. Воды. Бля, как там писали, когда вышел этот, облик на Пуджа? Там же у него типа господи, у игрушки Пуджа мухи летают. И там было сказано, что у этих мух, сука, полигонов больше, чем, блять, у морфинга. А правильно понимаешь, что у их игры даже названия нет? Или что, то есть в конце даже логотип не показать? А как добавить? Не, ну если в виш-лист можно добавить, то все название должно быть. Think of me, perhaps, as a blue shell from your favorite kart racer. I might be wielded to ruthlessly destroy hard-earned positions, but we can still have fun. Maybe there's a lizard riding. Короче, Полик, жду до 3 минут, нет, идем в квикосы, не буду тебя мучить. Жду до 3 минут, если нет, идем в обычный квикосы, не буду тебя мучить. Нет, нет, там. Так, мировая премьера индюшки. Это опять эта херня, которую пока... А, нет, это другая, я думал, опять хоррор будет показывать. Это другая херня, да? Да, и, ну, этот же издатель, этот же разраб показывали хоррор на водяной станции какой-то, блин, на конференции Microsoft. А тут еще увлекательнее игра, я вижу, прям, я прям по геймплею прям хочется взять и закрыть стрим, не смотреть пока Gaming Show больше. У меня еще как бы только начало объявления, поэтому... Это какой-то стрит-рейсинг, блядь. Это Mario Kart для бедных. А почему для бедных? Потому что только богатые могут позволить себе Nintendo Switch и покупать для него игры. Пойду-ка за водичкой. Если бы эта игра была на Nintendo Switch, она стоила не меньше 5000 рублей, если что. Ох, космонавты. Mars Horizon. Жаль, эту игру делают не поляки. Так, все, я на победу играю. Go to MarsHorizon2.com to sign up to our mailing list to be the first to play the game.
We have an alpha on the horizon. Алекс, дэмэдж. Молодец. I cannot tell you Я думал, how танка excited I am здесь to еще. see half of Exile Можешь взять, in можешь, да, action. танк. You know, being something of a half of Exile veteran myself. That's debatable, Sean. Может, Рейнхарта взять? Давай я возьму Джанкер Куин, а ты возьмешь кого-нибудь. But time isn't what matters in that Мойру. I'm also analysing your Мойру уже взять. built in recent weeks and О, там мамкины космонавты. DPS simulation. Fascinating. Fascinating, Frank. Третьего хила берешь, ты гений, что ли? А, если Мойру взяли? Let's roll the tape for Path of Exile 2. Снова какой-то гадостроитель на другой планете. Ой, это Диабло, что ли? А, это Path of Exile, походу. Второй, да? Да, это вторая пфшка, да. Да ладно, пусть не на солдатик. Ждем, блядь, потому что вторую пфшку я тоже хочу поиграть. Ждем, потому что я не могу потратить 6000 на новый Blood Blizzard. В жопу. Чё-то задумался. Ты о чем? Не, я на игре сосредоточился. Блин. Вика, в жопу, я спрашиваю, Blizzard или 6000? Я опять попасть не могу. модель. Блядь, слушай, просто отдавать 6 кусков за игру, которая там, хуй пойми что, и тут как бы показывают Path of Exile 2, который будет бесплатный, ну, блядь, за него даже деньги не жалко отдать. Ну, Бейка, походу, заплатил 6 кусков. О, это PUBG с динозаврами. А, нет, это хуй. Нихуя себе, Слышь, это та игра, которую я думаю? Я не знаю, что это за игра. Арк? Не, слишком темно для арка. Арк должен посветлее быть, что-то негативно как-то. Арк должен быть, чтобы там прям голые чуваки без трусов бегали и динозаврики с такими выпущенными глазами. Тени билд. А тут как-то мрачновато, такое не купят как бы. Такое с Вином Дизелем А, еще пушки у нее, ё-моё. Главное, там есть топор, который уже показывает, что это нихуя не арк. Я думаю, это что-то... А почему у них танк смерти? Тут предполагаю, что это что-то похоже на турок. А я притянул вдову. Потому что турки точно так же враждебная фракция людей, блядь, хуй что да. Ну, блядь. Они, кажется, стырили локацию Сириус Сэма и сделали из этого мимо. Был, короче, Блин, я пришел на остров с динозаврами. Ты, кстати, видел геймплей трейлер того с принципом? Нет? Я Стэнсона. Это мы с тобой смотрели. А еще один вышел расширенный на конференции Summer Game Fest. Стоп. А, мы с тобой смотрели Summer Game Fest, да? По-моему, да. А, ну все там просто. Вот. Так, я пока вышел, может быть, Я пока вышел в окошко. А, блядь, что за... Не, Рейнхард какой-то прям доди как тот, который был суицидник с нами и Поликсом. Знаешь, я думаю, слышь, Понь, я, наверное, себе занесу в планы пройти первый Талос. Потому что, опять же, это, конечно, сейчас сравнение, возможно, будет некорректное, но, опять же, говорю, мне Портал понравился. Да не, это нормально. Головоломок. Если в плане головоломок, ну, Талос, в принципе, наравне не зайдет, я уже буду счастлив. Я говорю, Портал второй, это одно из тех игр, которые заставляют тупым. ГТ уже там же посты загадки в целом.
Там Да было- блять, почему я не убежал? Там было очень небольшое количество загадок, на которых я тупил. Меня, знаете, меня даже больше смущает не какая-то сложность загадок, а то, что Стэнсон говорит, я внес игру в свои планы, учитывая, сколько у нее игр есть планы. Сейчас я тебе расскажу. Да я знаю, там штук 200. Что из игр это всего? Я планирую пройти 155 игр. Я буду устанавливать все игры. О, Dark Souls для бедных. А, Words of the Fallen, ну это нет, для тех, у кого хотя бы хороший есть. Даже не похам. Да Рич какой-то грустный в плане стрельбы. Hammer down! Ты это видел, да? Блин. Hammer down. Пошел! Я говорю, альтернативно одаренный чувак. А ты понимаешь, он остановился, он, наверное, ждал, когда у него ульт дотикает. Я думаю, дотикал. А ваш челик вышел от такого. Тикнул в смерть просто. Он рывок будет делать? Вот, мне кажется, он будет сейчас рывок делать. Вот я рывок. Я говорю, альтернативно одаренный. Мне кажется, такие команды. Так, все, рывок делай, братан. Что ты рывок не делаешь? Да нет. Нет, сегодня прям супер тупые рейнхарты, конечно, я особенных я давно не видел. Вот он рывок. О, еще Боба выкинули куда-то на парашу, я рукой. Просто Боб куда-то, ну, блин, я... Не, ну там Боб стоит столбом. Я стоит столбом, блин, Шиша на ультимейт Рейнхарта, блин, да-да-да. Полик, Я спасибо, такой, наоборот, у него типа, Я такой, наоборот, спрятался от Боба, стою вроде с хпшкой, скин всё солдата хорошо, и отлично, потом бац, меня киллер притягивает, и я от Боба начинаю с ним умирать. Отличный скин на солдата, Полик, Я вообще рейнджер. Дальше. Я думаю, на этом лучше закончить. Нет, Феликс. И все, давай на Хочешь посмотреть давай вчерашний одну шоу? игру еще пошибусь. Что говоришь? Хочешь посмотреть вчерашний шоу? Что это такое? Ну, между молотом и наковальней. Может быть, давай после игры. Давай. Может, после ПК гейминг шоу хотя бы тоже с вами погляд? Ну, а сколько еще... Я говорю, я просто в душ иду через час или около того. Mariachi Legends. Are you alright, Sean? Our programming included a gunfight/dance sequence to promote Mariachi Legends, but your heavy breathing is Add to wishlist, это, знаете, вот каждый раз показывают, блин, самые такие бомжатские игры на ПК гейминг шоу. Так, ну, пожалуйста, ну, добавьте лепестки. I understand, Sean. I'll provide assistance. Notification. Day 9 has been updated to day 10. What? You just can't replace me? Like, roll the system update back. I don't want whatever this is. I'm sorry, Sean, but support has been discontinued for older versions. What? What's up, Day 9? I'm Day Take 10. care of each other. Latest software version of popular gaming house
Day 9. Oh, the consequences of my actions. Hello, I am Frank AI. What's up, Frank AI? I'm Day 10. So, latest software version. I suspect they're going to be at this for a while, so let's just go ahead and fire up a trailer for a Исчез глич. Спенни же, блин. some strategizing of my own. Warhammer Age of Sigmar Realms of Ruin. Это для вилки. Hello, I am Frank AI. Вахаёбы. Вы здесь? Маленькая пояснительная для тебя. Ты только будущий 40-тысячный, да? Да, это сугубо 40-тысячников. Все, что фэнтези, это нет. Только вопрос, это РТС-ка будет или уже это? Из категории тут лора. А, я понял. А, что за прикол? Айфон, так. Громовые войны. Это получается уже после уничтожения старых земель. Да, что за кибератлет? А, это я видел. Это я видел. Верный кибератлет. Я ору. А там все, блин. Что он только по головам стреляет? Мне 3 смерти 3 раза, блин, от этого чувака в голову. Ну иначе по мне не попадает. И ладно бы какой-то жирный персонаж был, Аша же. Причем в полете, блин, пешком, вообще похер. Что, беляш? Там люди у ЛГ в чате пишут, лучше бы сделали новый Dawn of War. Конечно же, блять. Его нахуй похоронили. Или не выпустишь. Понятно, блин, кибератлет. Ой, как вы меня бесите. Ой. Ой, киберпанк для бедных. Sleeper, go! Now! To the ship! The payload has reached the ship. She's gonna blow! For now. Over there! Smoke him out! I have found no official case of death by promo anywhere on the internet. However, I would not suggest risking it in the first case. Focus watch the next section of this show will result in amazing new content from Dread Pilots, Miasma Chronicles, Firefighting Gallery Star Survivors, and Castle 4. Subscribe, here's Crystal Code. Пиздец, слипер, блядь, 2. Гений, блядь. Ногами. По лицу. Ну,
О, господи, что началось там, блин, на стриме? Хуйня. Бля. Это как игра называлась? Про садоводство еще. Animal Crossing? Да. Это вот что-то из этой же оперы. Да. Тут уже стебутся, что ли. Animal Crossing для бедных. Возможно. Добавьте нас в виш-лист. Виш-лист нау, блядь. Виш-лист. You wishlisting now, coach boy. Simulated contact, I predict Critico's probability of victory at over 99%. What, now is when you start fact-checking now? Well, while AI might not have mastered the subtle art of ego boosting, it's already powering new ways to by teaming up human storytelling with AI assistance, the team over at Hidden Door have developed a generative spin on pen and paper roleplay. It is so tantalizingly delicious, I had no choice but to send Artie's adorable all-seeing eye to check in on the project. Now traveling to Busan. Hidden Door is a role-playing game where you and your friends come together. You can play in any world you choose. You create your characters, and then together you decide what kind of story you're going to have. So the idea would be you've just read a book, you can't get it out of your head. Now you can go and play your own story adventure in the world of that book that you're designing within the rules and the canon that the author has set and confirmed with a generative AI narrator. The way it works is that you come in, you choose the world you want to play in. Right now we have the Wizard of Oz, many more exciting worlds to come. You create your character, you decide the kind of adventure you're going to have by playing out of your deck of story cards. And then the system creates a unique story adventure for you. And then you can do anything you want. It takes a lot of the joys of playing a tabletop role-playing game and brings them into a digital format. And as you play, you see graphic novels come together dynamically based on what you choose to do and how the world and the story reacts to you. It's like an improv show where even though you might play the same cards, you get a different, unique story every time. So you throw words in, it comes up with suggested things you might do next time, and then it reacts to you. And then along with our Понятно, блин, опять полезли эти вдовые боссы. Хедшотищи, блин, опять. ДНД ПК-версия. Да, настольная игра в виртуальном формате. So it does do science fiction, it does do fantasy, it does, while there may be a million Star Wars games in the world, if you were playing one on Hidden Door, story engine, the choices you make, if you decide that you want to become, say, the governor of Tatooine, you can do that, and then there are changes around you or character.
you are able to meaningfully alter the plot of the entire world in a way that was never pre-written previously. There's no limit to the number of characters you might encounter, the locations, and the stories you can tell. Там пишет ДНД для тех, у кого нет друзей, блин. Игра называется Hiding Door. Типа, это ДНД, только... Door. Ой, Next Door, Hidden. Окей. Не-не-не, мне просто послушать, что это Хайдер Дор. Или я нет. Ну, блядь, вообще, если я правильно понимаю, спрятанная дверь и скрытая дверь. Hidden Door, да. По-моему, Hidden Door. Она будущий браузер, но скорее всего. Я просто еще, знаешь, что? Скрытая спрятанная дверь. Я говорю, это к чему? Что мне просто показалось, что у тебя окончание неверно произнесено. Да честно, похуй. Нет, просто понимаешь, у меня педантичность душит в 2 часа ночи. Ну, блядь, ДНД в формате браузерной игры, в которой могут посидеть. Правильно? Нахуя собирать людей, если можно посидеть у себя? Nice ultimate, main, nice ultimate. У тебя камера. Нас КП. Бишка с байдой. У меня вебка куда съехала? У тебя вебка камом покрыла. А, бывает такое, правда. Оу, мой вебкам. With a gold tier pass, viewers can earn exclusive rewards, like viewing the show's trailers 1.5 seconds early and boosters for viewer rank experience. Look, I admire the initiative, but I think for now, let's just go ahead and table streams as Enemy decisions are only accessible for those who unlock immediate access to 1,800 shortcuts, purchasable for $9. I see a hostile. show for minutes. Okay. New dungeon crawler from the Don't Starve Devs and Play Entertainment. Here's your first look at Dread Pirates. I saw my webcam. Quick on our feet, hard to defeat. Just one more mission. Мировая премьера. World Premiere. Я там уже, блядь, поплыл окончательно. Ну так, World Premiere. Я пока гейминг шоу, знаешь, сколько смотрю, блин, там путь, блин, это естественное, блин, состояние. Туристика с видом сверху.
Overwatch game прям классно. Короче, мы старатели, нахуй. Или как собака. Что это это такое? О боже. Ну, конечно, пока от банка. Парень захватил, но... А, Штормгейт. Bioweapons development, zombie experimentation, all under the corporate umbrella. Yeah. О, да. Так, нормально. Undenting. Thank you, and welcome to all who are starting new franchises. Today I Нормально, нормально. building a thriving business. Она убила двоих чем? My apologies. There's been a development. Она убила колокольчиком двоих? Это как? Как колокольчиком можно убить? Я не Ну, понял. похоже, ее яйца больше, чем твои, Пин. Я не... Колокольчик не должен носить. Head back up. There is a shot. Thanks, Cat. Worried for a second. Что такое там? Janine, Мы это выиграем. get the marketing team back on the line in 10. Мы сосем до 70-80%, и потом захватываем сатен. Нормально. Can I get something from my Of course, Director. name brand only? То есть сосем, но полностью не проглатываем, потом выплевываем и ставим. Вот как вот сейчас он бац и окей, колокольчик. Это ладно. Я это хочу посмотреть. Я это хочу посмотреть даже. Я просто не понял. Что-то в играх пусан. Скоро.
Понятно. Первый раунд, а второй-то раунд как? Okay, hey, look. I've been looking through Frank AI's data log, and I found a file named Confidential, Game Trailer 44. Codename Omicron Delta November, _ final, final, 2.0, revised 4. Now, it's important not to lose the trust of your AI assistant, so let's just watch it really quick. Let the Kitsune guide you! Burns right for me. Activator, we shouldn't behave here as if we were at home. For a long time now, the cosmos has belonged to the one strongest species. Humans. So, there was life here before. Kaiki. Everything that happened overwhelms me. Not every mission ends in success. Бросает колокольчик. Он убивает колокольчиком. Он реально колокольчик 5 урона, видимо, наносит. We have to destroy it. Even if it means destroying everything. Мне 200. Shields buckling. Barrier's not in good shape. 86. Coming up, releasing on PC later this week. Она выкинула колокольчиком. Roller Coaster Tycoon, Roller Coaster Tycoon 2, Roller Coaster Magnate 9, Roller Coaster Auto 27, and Roller Coaster God Emperor 40,000. Okay, let's not go off the rails. Look, as fun as Уважаемый Carnival Лаки, is, we all know уважаемый. the games aren't the most balanced, because Прям basically максимально carnies are уважаемый. OP. Luckily for you, our prizes are so much easier to win. Let's take a look at Park Beyond. Do you perceive the invisible thread that connects us to each other? The emotions that unite us without us even realizing it? The desire to move forward, to surpass our limitations, to take on challenges greater than ourselves? All these feelings make us visioneers. Visioneers are architects who are dedicated to making their childhood dreams a reality, empowered to achieve the impossible. Красиво, красиво. Free spirits in search of adventure, new challenges. Indelible moments of amazement and laughter. Those А если таки, что за прикол? a visioneer. Go beyond the fun. Я слушаю, Аша находится не. Evolution is a painful path to walk.
Блин. Что-то я что-то начал уже. На море, блин. Красавчика подушка. A legendary fighter. I've dealt with Fearless cynics strength and before. skill. A cunning rogue. Full of deadly strength. Powerful together. They are but what hope have they to seal away the whisper? Heroes never die. A taste of poison. Join the open beta now on Steam. 2 versus 2 action. Нормально, нормально. Down, but not out. Local and online multiplayer. Real match. Worldwide rollback giveaway. Ой-ой-ой. Determine the fate of the Iron City. Surrender to my will. chewing my sights. Не-не-не-не-не, писать ты не будешь никого. Нормально, нормально. Нормальный размен. Хорошо, You might ask, hey Sean, are you just feeling a little guilty because you gave credit card details to the AI assistant and now someone has to deliver the 57 notes? In short, yes. But this technology is anything to go by. We'll all be saluting the delivery workers of this fine nation, gosh dang it. Let's take a look at Parcel Core. You cannot escape me. You will be renewed. Hello, Inquisitive here. My name is Will R. You see, when you're showing your video game developer like Code Entertainment, you have a finite amount of time to explore discerning intellectual players, such as yourself. That should be excited about being thrust into the exciting, high-octane world of Parcel Core. That's right, escape the mundanity of daily life and slip into the scondex of our many colorful bicycle messengers. Embrace the gig economy and forget the security, stable salary, and basic workforce rights those cool jobs offer as you race through time, weaving through alleys, defying gravity as you ride up walls, leap from rooftops, startle pigeons. Нормально, нормально. Kind of like a career in video game development. Это плохо, нормально, хотя ладно, нормально. But I digress. Sign a casual work agreement with one of 3 rival courier corporations, all vying to become the most profitable business in town. But be warned, a maniacal scheme is afoot that threatens more than just the business model our protagonists operate under. So it's up to you, bicycle courier, to deliver this Куда ты лезешь? long grilled chicken, cheese and treacle melt and save the world. А, да ёп! Откуда, блин, мина? Ай, бля. Process begins again.
Нормально, нормально, нормально. Камердаун. I've dealt with cynics before. The payload stopped. What is that melody? You cannot escape me. You could still be of use to me. ОКМ нормально едет дальше. A taste of poison. Visit the URL on screen now. Только он спокойно прошел мимо танка. Просто мимо нафиг прошел. Просто зашел меня ровно. Чё? Мимо кассы, блин. Похер. Yeah, great. How more? Got good TCA, right? Great to be watching PC Gaming Show once again. Here at work, Sean and Coast. Steve Blaze Paladins, right? Did Sean actually fire his team? Did move right? Have to understand. Fired by Sean 23, right? Просто враг. Tragedy just can't be helped. Just like I can't help wanting to see more previews. And with that, Leafy Jar's sci-fi survival game, Chimera. Now, to start anew. 30 seconds. A taste of poison. We've wasted enough time. Move. Enhancing your vitals. Heroes never die. What is that melody? Меня ульт сбили. Мне просто... Не все сбили. Ульт! Гранатами закидали. Все сделали. Все. Ой. Хорошо, хорошо враги сыграли прям. Теперь отлично. Химера. Добавьте нас в виш-лист, пожалуйста. Prepare for battle. Select The lost Caribbean sea was a captain mighty. Morning I was his name, he succumbed to the white flame. His treasure was lost and his crew was tossed. Now is the day cursed pirates have their way.
powers combine, our earth we will show to our captain. Objective unlocks in 30 seconds. The Inquisition blocks our way. They see us as prey. If you chase the leader, you do well to exceed her. Treasure she pursues across the ocean blue. You conquer Да, не умираю. There's much for you to do. The barricade must stay in motion. Keep an eye out. Куда он лезет? We're in the Я lead. сейчас тоже умру. Not to worry. I'll catch you up. Уже набил столько урона? XO Rally Championship might be racing its way across the stars, but it's already raced its way into my heart. Anyway, if you're not aware, I've got something of a history with real-time strategy genre. And funnily enough, in labs like DeepMind, those same RTS games just so happen to be a valuable testing ground for world-leading AI research. Curious. Can it be just a coincidence then that a man can name himself an AI? Talk to advisor activated. My eagerly anticipated exclusive first look at Stormgate gameplay. Мянем. President and game director Tim Campbell here to tell us exactly how Stormgate will delight all minds. Thanks so much for joining us, Tim. Thanks, it's great to be here. Now, I've been following Stormgate for years, but for those of us who haven't, what is Stormgate? Stormgate is our modern take on the classic real-time strategy game formula. It's what we think of as a spiritual successor to franchises like Warcraft, Starcraft, Command & Conquer. And real-time strategy games are the type of game where you can control an entire battlefield. So this classic RTS formula includes harvesting resources, building sprawling bases, commanding huge armies on the battlefield. What is it about Stormgate that's new? We believe that the RTS genre is something that should be enjoyed by players of all ages. So we put a lot of effort into making sure that Stormgate feels good, whether you're a pro with high technical skill and you like to play, or whether it's something that you just want to be able to Do something. Monstering you. Understand you brought all of us, in particular for me, a present to show today. What are you going to show, Tim? We are going to show gameplay from the pre-alpha of Stormgate. Yeah. Now, this is something that we are big believers in at Rockstar. We want to share this current state of game today. Targeting hostile. Oh, Tim, I'm so excited. And right away, this looks like an RPG. You know what we're seeing? This is the classic start for 1v1. See here is the human faction is like the wizards that have resources. They're starting to construct a building. They actually make a nice 3D printing. And you can see them now starting to train troops. They can have an army to go battlefield. Right here, this looks like a scout unit. Yeah, that is literally a cybernetic dog with laser eyes. It's a scout. It's designed for early games, unique units of the human faction. And you can see him now running through the base trying to see what information he can find out about his enemy. Yeah, I mean, scouting and information is such an important part of it. It really is, and this is something that we've embraced early game. It's a scout unit that's been designed to adapt to charge. So It looks like the first engagement of this game
It's the Red Scout getting surprised by a group of blue troops coming through the light force. The new transport on the tactical battlefield. Actually, light force. The light force lets smaller units move through them and concealment. It's allowed blue to raid red space, in which case it's barely getting a turret built with their speed building from their workers, another human factor advantage. And they're about to pop out a couple of key defenders here from them. So we got these huge max, I mean, just visually, it looks like they are countering the heck out of these blue infantry guys. No, they're too big to go through. Their heavy units are designed to use their chain guns to go through the enemies, but they can't fit through the light force. You're seeing red commit to a tech path that gives them big battlefield connect. Time for the reckoning! Right on top of blue. Killing a chicken? What's the chicken there, Tim? Yeah, that's a giant chicken with a Viking helmet on it. Use your imagination. Stormgate's in pre-alpha, and that's art that we haven't gotten to yet, but imagine it as a big Mad Max Raider. It's no threatening placeholder right for now. Хотели вам РТС-ку, вон вам РТС-ку. And hey, taking back up to the air transport. Штурмгейт. It is, and it's really important for Stormgate that we maintain a tight stand feeling so players can express themselves on the battlefield by maneuvering and Against those next red trappers that are like green. And blue dodging the enormous shot, and blue swarming in from both sides. Притянули, что ли? Red is on the ropes right here, and they've been outmaneuvered. They're caught cornered here between two different forces coming in. Technology is truly extraordinary. And of course, there's the GGs. The most classic ending to an RTS game, GG. Get Tastosis on that stat. Outside of 1v1, what's coming up for Stormgate? What you've seen today is just the tip of the iceberg. We have so much more in store. We're going to be revealing a bunch of stuff about Stormgate the rest of this year. We're introducing new modes. We have 3-player versus AI cooperative mode. We have team-based competitive modes. We're sharing information about our storyline and campaign. We have new factions beyond the humans that you just saw today. But Tim, what if I want to play the game right now? You want to play the game as soon as possible. You wish list Stormgate on Steam and go to playstormgate.com to sign up for the game. We're starting code testing. Once again, go to wish list Stormgate. Tim, thank you so much again for joining us. The 1v1 footage to share. Time for the reckoning! Тесса, как ты относишься к овощам? Ну, если это относится к игре, то негативно. Вот должна быть шутка, то что ты сказал, я их люблю, даже в твоей команде. Что, полетим смотрим? Вон тут РТС-шку показывали только что. Я знаю от создателей Бризов. Пока что-то мне не нравится такая компания. Мне нравится Лига Павса, ни хера ничего не известно. Healing stream connected. Can anyone match my skill? 60 seconds. Вон хотели экшен-шутан, вот. Fortnite сран, что ли? We're about to embark upon the great crusade towards which we have stricken. The eyes of the world are upon you. The hopes and prayers of liberty-loving people everywhere march with you. Full confidence in your courage, devotion to duty, and skill in battle. Accept nothing
Или нет, я что, выжил что ли? Или как? Сейчас загонно? Шанс есть еще? Да что, получается, мы завезли катку? Ебай, зря я ультанул. Ух, хорошо, хорошо, хорошо. Это вот он в конце сделал, да, хорошо? Да. Ой, его его заповоротили. Нормально, нормально, нормально. Все, он минус 4 сделал. Так, почти минус 5 минус. Ой, какие же индюшки-то на ПК гейминг шоу. Прям, что не игра, то день благодарения. Fizeste bom negócio. Esse é o meu Rio Grande, chefe. If this product and or service stimulates your orbital cortex, follow the instructions on the screen. Frank, we've seen impressive, almost like unrealistic tech on display today. Just a shame our viewers at home can't get their hands on some of that bleeding-edge hardware. Your concerns are both unnecessary and convenient, Sean. As the long-term vanguard of gaming, Alienware continues to offer high-end I will not leave a broken world behind. Look, I don't know how to tell you this, Frankie, but they're not actually made by aliens. I still have much to learn. Contain compelling evidence to the contrary, Sean. The truth is out there. Great. But let's do some truth-telling of our own and hear what Alienware is offering the folks at home. Alienware has been a part of my professional life. О, Коля тянул. Подъехали. That's very hardware intensive. When using Alienware, you get a performance very, very difficult to match. Ой, я отвлекся. Дурак. Literally everything I do is powered by Alienware, and it makes me so happy. Как я, блин, удачно встал, конечно. Так, Поликс, если что, я запускаю. Alienware giveaway goodness. Scan that code now. I mean, Frankie, can you believe it? You got it. Alienware, Intel, or i9 for the fine price point of 3? Huh, not getting anyone's blood pumped.
вы что, смеетесь, что ли, блин? Цирк с конями опять начался. Я еще кривой, как... Хз, кто он? Да, дерьмо пошло, ё-моё. Да уж. Да ты, блин, по 2 хп пошел. As I have. Короче, запрещу там пользоваться, чтобы подругаться. Ай, бля. This is not the end. I do. Thanks to the YouTube animators extraordinaire at MASH. Here's an original animation for Larian's Board Escape crew. My fellow adventurers, the road to Baldur's Gate has been long. We have fought cultists, packs of fearsome gnolls, One of these days I'll end up in Fiji. No, first I will incapacitate him with a fit of hideous laughter. Then we will fill his bog with grease and set it on fire. And if he attempts to escape the blaze, fear not, for I will keep my eye out for him. Please don't. Even Lae'zel's puns are more amusing. Among Githyanki, I am considered extremely humorous. Now, must defeat this foe. Somewhere within these twisted swamps dwells a hag who possesses a potent potion. And it will see Time for the reckoning! EMP activated. Ты что творила? Танк у нас всегда мертв. Gosh, I'm so Я sorry морю. about yesterday. I'm so embarrassed. You know, ever since I'll keep you up. I see a hostile. Over here. There's a test subject. Cities are incredibly hard to get. Given that the name of the game is Baldur's Gate, the city was really the only thing that people were going to be talking about. The city of Baldur's Gate is seamless, which it originally wasn't. You only I'm can not judge the game finished. when you have all the components together, and if the mix doesn't work, we Плохо. at some point you said like, can't we just I see you. that was a very interesting. I've got you. Seamless, giant, gorgeous. It's really, really so good. It's been out this kind of window and see down the city. Surrender to my will. With a sketch very basic, and then you just start adding layers and layers. Taking care
sense, every person that you meet in Baldur's Gate Always planning. has got a story. You're mine now. All the things that you have done up to the city really matter. You can really hear the confusion of everything is gathering there. You're powered up. Get in there. Pagando las luces. Following all the decisions that you've been making, they all. There's the test subject. Close your eyes. Enemy location. I appreciate my board. EMP activated. I see a hostile. How's it go? Да, макака у нас, конечно, гениальная. Даже в окно, блин, запрыгнуть. Кто-то не может выпрыгнуть, но она запрыгнуть не может. Сейчас он умрет. Он умрет сейчас. Он сейчас умрет. Я в этом уверен. Это макака не выживет. Да он, блин. Да он пошел. Да, где он ходит? Он не выживет. Он не выживет это. Он ходит. Сегодня день каких-то убер конченых танков. Просто макака ходит на лоу хп где-то в жопе мира. Это как? Это вот... Я думаю, это я его не хиляю, но... Я знаю, почему я его не хиляю. Потому что он ходит где-то... Сейчас он умрет. И он умер. И он умер. Он ходил 30 секунд на лоу хп, ничего не делал. То есть, если бы он умер сразу, от него бы и то больше толку было. Но он ходил, ему было нормально. Ему было хорошо. И он по кайфу было. Get over here, big god cat! You gotta see this! Nodding off. I pick you up. Если макака умрет, мы проиграли. Мы проиграли. Это конченый обмудок, блин, на макаке. Select your hero. Macabre. In Macabre, you and your friends will team up to confront interdimensional terrors, venturing deep into unstable time-risk paths and uncovering the source of terrifying anomalies. A great way to enjoy the outdoors. Built in Unreal 5, it's Это что мне? Another day, another battlefield. I've got reservations at a fantastic restaurant, but I'm not too sure who to invite. I know a guy.
Is he, by Extraction, any chance, хоррор. a dashing ex-mercenary from the Caribbean? Страшно мне уже, мне страшно от написания игр на ПК геймплея, нет самих игр страшно. Икс, ты еще тут? Ты уже спишь? Икс, телефон. Понятно. О, ты жив. Они должны меня убить? Да. Это смысл моей жизни, Полис. Так, мы сходим. Твой смысл жизни убить тебя самого? Да, ты хорош, Полис, хорош. Someone has to keep you alive. Мировая премьера, что там такое, опять что-нибудь подраться. А кто там? Помянем. 2 хп. Doctor's orders. There's much for you to do. Два пристрелил эту. Все, пробили наконец-то. Есть пробитие. Не умирай, братан. Господи, почему ты не хочешь жить, чтобы себя не бережешь? Да вы что это не люди. Это... А, у них ливер. У них ливер, не у нас. Это как? Это дудос или что-то такое?
Понятно, красиво играет мальчик. Ай, я не знаю. О, ну хоть Арису взял. Проще будет. To the newborn Czechoslovakia we fought for. Brothers and sisters. Это за кино. Точно игровая выставка. А, нет, опять. 8000 урона у него, 8000 урона в этой теме. It's not over till it's over. Far from our loved ones. Outnumbered by enemies, we fight to make our way. Surrounded by wilderness, in order to survive. This. It's better when we work together. Играли. Вражеская симметрия нанесла урон соло почти как 2 моих дэмэджа. Про нашего танка я вообще молчу. Нашего танка я вообще молчу. О, Формула-1. Привет.
Can you wait to get out there? Because I can't. Push now, make more push now. With a great overtake. Stay right here. The mother's work is never done. So you throw trying diggers. Is that a problem? Hey, Frank AI, how are the metrics looking? Are we like doing numbers? We're attracting considerable viewership, Sean. However, I've identified a key programming adjustment to target underrepresented segments of our audience demographic. Shall I execute it? Well, hell yeah, let's do it. Attack commencing. Ordering the VTuber market. Smart, smart. Well, time for us to go start to see what that barrier model like. Сколько? 101. 101. 73, 10. Понятненько. Perseverance is my middle name. Your day just got me. Ready for use. Давай, сколько ты попал? 2 из 3? Да, 2 из 3. Let's try that one more time. Давай, показывай. Давай. Раз, два, три, хоп. Хорошо, нормально. Did you miss me? Zoom! So many great video games this year, so. Как? Ты нафиг. Ой, боже мой. Oh, no need. Without no. Поэтому я не играю на трейсер. Поэтому я не играю на трейсер. Give up? Not in my vocabulary. Heavy fire. Predator's not in good shape. Objective Watch A out. captured. Escort the payload. Sam! Already told payload's heading out. There you go. Under my protection. Real monster. I see one. Я уже нажал кнопку на реверс, но
Over there! Engaging enemy. Let the Kitsune guide you! Put the payload together! Leave it to me! I'm taking damage! This year's show, we're saving something very exciting for the end. Awakening, survival MMO adaptation of the classic sci-fi series. Frank AI, what have you got for us for the big finale? If you like, I could fill the room with sand. Видишь, что хом... А, я A жду. little literal, though. We had like costumes. Oh, dude's got some really cool О, Дюна. Нормально. Что делаете? Смотрим пока гейминг-шоу, играем в Overwatch. Я спросил коллекцию. Duplication soldier 76. Oh, and she was like a mech pilot. Missed this stuff when you were adults, right? А, я, ну... Did you miss Вот, me? я думал, на... Без... Нет. How about a second chance? Ой, боже мой. Я сделал даблкил, но... My name is Sonabak. I'm the game director on the Overwatch. You start out in the desert, surviving, bringing to life. In the end, you might become someone are beyond the others.
Я заруинил пацанам. Вот я в кои-то веке могу сказать, что вот этот он просто на моей стороне. Я играл каждую игру. Хреново отыграл. Sweeps across the landscape, the sands shift, revealing new points of interest, hiding others, making the game renewed every week. Then we have Combined Arms. Combined Arms is our combination of vehicles, melee combat, range combat, and abilities all working together to create a seamless sandbox combat experience. And finally, we have expression and customization, which is really more than just talking about like the visual expression and customization, which of course we have armor sets and clothing and a robust character creation. But in addition to that, it's really about play the way you want to play. Do you want to be a trader? You can do that. Do you want to be a fighter? Of course you can do that. Do you want to be a spy? Maybe that's the gameplay you're looking for. All of these things built into these pillars. So the journey of the player, we've divided that into 4 parts. We think of them as survive, protect, expand, control. The survive part means that you're up against the planet itself and you're clinging onto life. In the protect phase, you've gathered some stuff, you might have a base, but you also want to make sure that nobody else comes to take it away from you, so you try to build defenses and make sure that the base is secure. Then in the expand phase, you lift the gaze and you look around and you see others and stuff as well, and you might want to take their stuff. Then in the control phase, you may find yourself being a part of a guild or even the leader of a guild. Then the goal is to control the flow of supplies on Arrakis. However, you're never safe. There's always someone lurking around the corner, and you really trust your second in command. So the goal of the control phase is that you are clinging to control. Come on, Snowball! We need your help! Because not only are you fighting the planet Arrakis itself. I saw you carving wooden charms earlier. Can I see? I have not honed my skills enough. Oh, ice might be easier. Want me to show you? 2023 is done. And what a show it was! And what a lesson for me, honestly. AI itself is plenty, but only an absolute doofus will think it can replace that human touch. I mean, irredeemable Frodo, like a human dumpster. Oh, that. So, that's the end of Halo on the move. Getting the band back together. I mean, yeah, but there's a show next year. Either way, see you next year. Bye bye. Bye. Kahoot. Greetings. Bye. О, конечно. Cannot escape me. Scanning. Barrier initialized. Focusing fire. The world's not going to save itself. Серьезно, 3 метра не до того. Понятненько, понятненько. Group up here. Join your emperor. Valor must follow its course. Put it in motion. The barrier appears. Adaptive circuits engaged. Sigma. No! 动动，不洗澡。Turn to this.
Я shift нажал, но нет. Я нажал стенку, но shift я тоже жал. Ладно. There's a lesson in every mistake. You've suffered a minor setback. Let the dragon consume you. Тайминги. The payload moves in accordance. I'll find them. The payload has Personne reached n'échappe à mon regard. Почему? Кто знает, что я чувствую, что я умираю, но я... Just part of the scientific method. Scanning. Coming up. Certainty. Assistance I requested. offer something more. Enemies over there. Shields under fire. Here emerges from the chaos. Fire. Come on, try me. Sip for the parched. Proclaiming a barrier. There they are. The payload has reached. Adaptive circuits engaged. May. Surrender to my will. Unerring precision. Нормально. Спасибо. Good Прям. work, everyone. Hello. Hello. А. Давай покинем матч, так и там. The important thing is to keep learning. Gather here. Разрядил ульта этого тиммейта. Symbol dislocate. Put some ice on that. What is that melody? Victory. Ой. Surrender to my will. Да, это да, надо здорово жестко.
Ладно, короче, придется отдыхать, народ. Давайте, удачи, до завтра. Пока-пока. Алекс, как жизнь, как клавиатура? Да, вроде работает. Даже лучше, чем обычно. Больше не нужно какие-то... Шара, я тебя трубер напил. Сенсей манго Полекс проиграет. Инвизибер. Буду ты проиграешь сейчас. Даже он трубер не проиграет. Is this one a scrap or a heist? I wasn't listening. Oh, I would much rather tour the galaxy than deal with the sound crystal trade route. А скин на Гензи, конечно, я не скажу. Кринжуха. Ядрить, там у нас королева, Люсио, я еще под перегревом, но это реально где отдыхают. Нормально. Позу сенсея манго. Манго. My precious. Это, блин. Fighting the bellows. High hopes for you. I'm overloading. They're hurting my turret. My baby's destroyed. Кек. Нормально залил. Подливки. Представляешь подливку? Обожаю. Обсираться с подливкой. Да не обожаю, я по-другому не умею. So, here's the plan. Do what I do, listen to what I say, and don't screw this up. А чё поменялось? Я просто бы открыл браузер, у меня... У меня с Твичом было... С Твичом было... 15 гигабайт оперативы. Нормально, 5000, во-первых, ушел. На хроме сделанное нормально, солидно.
Такое, братан, я это понял. Turning up the heat. They're going to love this. My precious word. Now it's going to get interesting. I'll get you running like Let's take him to the wasteland! let off some steam. Urging the bellows. They're going to love this. Нормально. 8000 урона, добро. 0 содействий. А я за содействие играл в эту игру, но на турбине ты не содействуешь. Турбину ты убиваешь. Прикольно, блин. Traveling to Nepal. Prepare for battle. Select.
Олекс, если у тебя было одно желание, которое реально исполнится, что бы ты загадал? Many of you Overwatch people are missing Hello, out. my guys, let's fucking win. Здрасте, ответ всегда уже смеется. No, I just want to lose. That's a better idea. Greetings. That works as well. Okay, come on, let's go. Round 1. Capture. One man left. That's my DDoS attack. Let's keep each other safe. Disappointed. Да, у врагов просто один за другим ливают, чувак. Я уже наученный горьким опытом знаю, когда у врагов вначале резко ливают чуваки, там потом такие пиротлеты, блядь, залетают, которые игру переворачивают. Выбираешь такой уже, типа, уже полтора раунда из 2 выиграл, и потом бац, там, заходит там гигачат на какой-нибудь на генде. Хомяк улетел? Хомяк улетел, да. А, ну, к ним закинул чувака, который пикнул хомяка. В принципе, ситуация не поменялась кардинальным образом, может, стало даже проще. Да, чё парень там наваливает мне? Танкеров нормально. Может, ну, то, что может. Но Рофлинг не то, что он хочет, а то, что он может. Разные вещи. Одно дело хотеть, другое дело мочь. Да ёбс тудей, блядь. А, уже победный. Ни хрена ничего не делаю, но побеждаю. Мне это нравится. Кайфась. Всегда бы так, да? Да нет, всегда неинтересно. Это ж мне неинтересно, какой сказать, тебя пацаны тащат на саму тащит. Да, это получается. Get all gummed up together in a big pile when I try. You're supposed to stop them first.
Топ-100, да что ж ты, блядь, всё- This'll tickle their feet. Огонь по готовности. It's go time. Твою, блядь. My servants never die. Победа, нормально. Ой, нормально. GG, guys. Все, во втором раунде. I guess we suck at losing. I tried so hard to lose, sorry. No problem. Better luck next time. Next time I will try later, better. А, русским привет, кстати. Хочешь PUBG? Ага. Уже лечу просто.